Вечер добрый. У нас сегодня либо предпоследний стрим, либо последний стрим по этой прекрасной игре. Почему сразу же, подожди. Эти уведомления пишут. Ладно, окей. Короче, мы сегодня проходим дополнение, их 2 штуки. Я не знаю, сколько они суммарно будут по продолжительности. То есть, они, если смотреть по Ютубу, 2 единственных видоса целиковых, которые я нашел, там одно дополнение на 3 часа, а второе дополнение на 2 часа. Но там чел может опять, типа, играть через паузу, например, да, и как бы бой, сильно растягивает процесс. Возможно, если у нас останется после прохождения дополнения еще там часа 1,5-2, то мы можем добить сюжет, посмотрим. Было бы неплохо закончить, конечно, сегодня, учитывая, что как бы, как-то... Короче, осталось немного, и в итоге мы закончим только в понедельник, но... Как получится, как пойдет, так и сделаем. Как бы в основной игре у нас уже реально, я так понимаю, почти все будет. Я не прошел Хогвартс, какой прошел? Как я это сделаю? По-твоему, ты понимаешь, там сюжетка на 11 часов внутри монтажа с вырезанным всем. Какой нахер прошел? Ты больной, не понимаю. Просто умалишенный человек. Короче, мы начнем... Тут есть воспоминания о прошлом, есть клеймо убийцы. Я не знаю, в каком они порядке должны проходиться. Я начну, наверное, с типа вот Legacy, вот это воспоминание о прошлом, потому что как минимум это, видимо, приквел какой-то. Что-то там будет происходить. И вот это оно. И мы начнем с этого. Мне кажется, это логичнее. И оно короче, вроде Legacy 2 часа, а вот второе 3. Я могу с собой кого-то взять. 19 у нас уровень. Окей, Изабелла, база, Изабелла, Авелин нужна, и что, и типа, и как бы, Андерса давай возьмем. Хотя я его боюсь теперь, ладно. I have a report you might find interesting. It tells of a chasm in the Vinmark Mountains, and a secret that was said to be buried within. Yet when the Chantry went to investigate, they were turned away by the Grey Wardens. And why would I find that interesting? Because the champion was there. I can't help but notice you failed to mention this adventure. Oh, that? I didn't think you'd be interested. Just some business with Hawk's family and a few carded dwarves who went too far. You're not going to believe me. I'll take my chances. All right. Don't say I didn't warn you. There it is. It doesn't look all that dwarven. These are Господи, Карвер-то что тут делает здесь? Criminals and smugglers than anything else. They're not usually stupid, though. I don't know why they'd attack you. I still can't believe they snuck into the gallows in order to get at me. But they failed, thankfully, and they haven't been able to kill me yet either. You have a plan, then? I found their hideout, but my sources couldn't tell me anything else. It's all very strange. Why do you say that? It's just the Carter, isn't it? As far as my contacts in the Carter know, they shouldn't be here. There shouldn't even be a here. This place is invisible. A big blind spot on the map. Bianca's never been this suspicious, and she's twitchy to start with. Does it matter? We just need them to stop trying to kill us. A fine point. So, what's the plan? There must be a reason they're attacking us. I intend to find out. Right. Only one way to do that. So we just walk in, slaughter every dwarf in sight? Not every dwarf. I just don't want them attacking your mansion again. What if I'm there naked? That would be awkward. Is there anyone who hasn't seen you naked? No. I mean, I'd only have 3 daggers. That would be awkward. It's not every day a Templar gets leave for something like this. So let's not make a mess of it, right? I'll watch so there's no surprises. Shout if you need me. Не понадобишься. Good luck. Татуин. Я, кстати, тоже начала проходить D2. Молодец. The Carter doesn't usually kill other dwarves, does it? I thought that was a rule. Карвер здесь из-за того, что нельзя отворачиваться от семьи. Да пошел он в задницу. У него, когда мать похитили, он такой, типа,
Хоук, ты чё? У тебя не получилось, ты чё ничего не сделал? Хоук, ты виноват, Хоук. Я, кстати, знаю, зачем они на нас напали, ну, типа, это же очевидно. Я Хоук, меня ненавидит просто потому, что я существую. Как бы, как и вся моя команда. Чё у нас, кстати, с Андерсом? А, ну, нормально. Пойдет. Do you hear that? It's the Hawk, это факт, это я. Carter scouts. Do you think they were expecting us? Что это убежала какая-то тумбочка направо? Ребята, хотите попробовать засаду устроить? Ошибетесь. What's that? You're finally here. You've come. Что у него с глазами? Everyone, it's the child of Malcolm Hawk. He's come to us. What does my father have to do with this? It began with him and ends with you. Blood for blood, that's what we were told. You're not making any sense. You've come to us now, and that's the only thing that matters. I came here to find out why the Carter has attacked me. For the blood, we must have Ты it. что такое? I hope you don't mean my blood. We will take it. Corypheus will walk in the sun once more. А они какие-то типа порабощенные или что? Что с ними? Или это просто опять глаза в этой игре? Глубинных грибов поела, реально. В принципе, дворфы могут. Дворфы могут все в этой вселенной вообще. Ну, кроме магии. Бронто. Мне так нравится у Андерса ускорение. Просто бомба. Привести в действие лава. Да, они могут дергать меня такое. Или я могу? Не, он будет бежать. Очень интересно, как они через шлемы видят. А у них это... Там какие-то специальные... Это даже, я не знаю, это похоже не на шлем, это, короче, похоже на капюшон, который настолько длинный, что как бы вот он закрывает лицо, ну там есть две дырки, которые вот так глазам приклеиваются. Типа, я не знаю, что это такое, это очень странно выглядит. Ловушка-то была. Интересно. Здорово. Амгефорн — одинокий страж. В каждом поколении из касты воинов будет избираться один наблюдатель, он будет нести стражу до самой своей смерти. Только неусыпная бдительность детей камня может преградить путь гнуси Немревлиса. Бремя жизни в изгнании под солнцем поистине ужасно, но эта жертва... Этот Амгефорн навеки сохранит святость камня. Ничего не понял. Это тихая игра, я не могу. Done. Это типа как, я не знаю, есть иногда персонажи реально, которые ходят, там, например, у них прям максимально длинные волосы, они там ходят, я не знаю, там вот так, например, вот так вот они там закрываются, только я не знаю как. Типа вот так закрываешься, я, конечно, постригся не очень удачно для этого, но, короче, ходят вот так вот, знаешь, что одно лицо, типа один глаз закрыт, такой, я все вижу, кайф. Я тоже думаю, как они там, не знаю, актеров заставляют, типа, все видеть.
And there it is. A fortress? Out here? Давайте толпой по куче не нападем на мага с фаерболами. Ну, а что они должны делать? Они не знают, что такое фаербол. Они глупые, они дварфы, у них нет магии. Они не понимают, что это такое. Они не умеют этим... Могла пораньше сказать. Такая трап, действительно. Когда Холка насадила уже. Мать, 2 бронта. Как бы не нападают кучнее, делаю так. У меня слишком все продумано. Холод почему-то... Как будто всегда самый большой урон от заклинаний холода. Я не знаю почему. Причем это такое, ну, типа, базовое заклинание. Просто самое такое простое. Это твоя личная проблема, женщина. Не надо было соглашаться идти, значит. Окей. Посмотри, вот сколько сейчас по нему прилетит? Да, господи, где курсор? Ну, существенно. У меня сзади были волосы до, короче, ниже шеи уже. Причем я этого не знал, мне этот чел сказал. Он говорит, типа, я стриг вон там, я такой, ни хрена. А? Нормально. И чё, Изабелла? И что? И что теперь? Вниз? Почему я не могу просто взять фаербол, вынести фаерболом вороту? А это что такое? Возможно. Это факт. Но я что сделаю? Ключ, кольца, доклад разведчика. Мой отряд был послан оценить крепостные сооружения, расположенные над северными караванными путями в Вимаркских горах. Согласно источникам из библиотеки наместника, эти сооружения были когда-то частью старинной крепости Серых Стражей, которые возвели, чтобы охранять перевал, но забросили после того, как вольная марка добилась независимости от Твинтера. Наши исследования выявили строение, которое при всей своей древности оказалось на удивление прочным. Основание крепости уходит в скалу гораздо глубже, чем ожидалось. 2 этажами ниже уровня поверхности мы обнаружили ряд извилистых подземных тоннелей, прорубленных прямо в горе. Я приказал своим людям разбить там лагерь. Не прошло и час, как один из новичков заявил, что из недр земли доносятся голоса. Он впал в выступление и стал требовать, чтобы мы немедленно ушли оттуда. Подобные истерические припадки часто происходят с людьми, непривычными к замкнутому пространству. Хвала создателю, я сумел успокоить его, прежде чем его безумные вопли переполошили всех остальных. Однако же сегодня утром он исчез. Следы уходили в глубину пещер, мы пойдем за ним и не вернемся, судя по всему. Он услышал шепот! И все. А откуда вы беретесь, я не понимаю. Ребята. Кажется, вам немного не повезло, что я пришел сюда 19 уровня. Как будто бы.
Ну, тоже не разбираюсь, может, потому что заклинание холода направлено на одного, огненная по области немного. Но у меня вот есть заклинание молнии. Ну, потому что, вот смотри, вот у меня есть цепная молния, урон от электричества 189, сила стихии, правда, 2х, возможно, это имеется в виду, что оно удваивается, а здесь холод 269 и тоже удваивается. 269, 135, 144, а у него просто реально тупо урона базового больше. Походу. 183. Ну да, ну тут просто не так много направленных заклинаний, потому что кулак тоже. Кулак 242. Физическая сила 4х. Сила стихии 2х. Но у него много урона самого по себе, но просто даже все равно по сопротивлению как бы 135. Тут сила стихии 5х. А здесь 2. То есть, по идее, здесь как бы мультиплеер побольше. Если это так работает. Непонятно. Куда вы пошли? Увидели же. Ну, типа, у цепной молнии нет столько урона, потому что она как бы, ну, цепная, да, и ты попадаешь, она перескакивает на другого. Возможно, поэтому. Да твою мать. Ну, типа, это урон не наносит, ну, просто неприятно, знаешь. Логово Хартии. Ну, типа, разговаривать с ними бесполезно. Они какие-то шизоиды. Спят на Это что такое? Спят на полу. А, тут это... Окей, я не увидел, что здесь спальный мешок просто. Я думаю, нифига, он просто лежал. More fun than starting a revolution. I'm not sure I'd call that fun. When I was stuck at Vigil's Keep, I dreamed of stealing a ship and sailing to exotic lands. When I left the Wardens, I tried to plant a rumor that that's where I went. Even mention your name a few times. Листовка. Мы нашли Карвера Хоука в храмовничьих казармах. Заберите его оттуда целым и невредимым. Кровь Малькольма Хоука должна остаться чистой. Остальных можете убить по мере надобности. Великий щедро вознаградит вас за службу. Во имя Корифея, хозяина наша. Что? Да я уже понял, что сейчас по песку ходить будем везде. По песку, по пещерам. Сейчас куда-то в глубину, да. Так, кто там у нас самый умный, кто уже пошел их резать? Ну, естественно. Кто же еще? Стреляй! Он учи бесшумного, мне это очень нужно, конечно же. Хвала Корифею. Как и многие из вас, я когда-то жил жалким воришкой. Я служил деньгам и собственным ничтожным страстям. Тогда-то я услышал его зов. Корифей распахнул мне глаза, так же, как распахнул ваши, и показал мне, что истинно. Что такое Хартия в сравнении с Корифеем? Ничто, кроме пыли и страха, и праха. Лишь Корифей вечен. Мы суть руки его, глаза его на поверхности. Мы суть... те, кого он одарил своим доверием, кому поручил вызволить его из темницы на глубинных тропах. Когда Корифей ступит на свет солнца, мы будем вознаграждены. Хвала ему, хвала Корифею. Как будто бы очевидно, что здесь произошло, на самом деле. Они даже не знают, зачем. Изабелла. Опа. В смысле по 42 серебра, но тут же явно больше. Ничто, конечно, не сравнится с грудой сокровищ из Драгон Эйджа, из Origins. Я подумал, может, если я его освобожу, он не будет на меня нападать. Возможно, ошибка в том, что я думал.
Опа. Я думал, он один из немногих, кто готов разговаривать. Varric was right. The deep roads do drive you batty. Письмо, подожди, письмо Герову. Сорока на хвосте принесла вещь, что тебя видели возле Киркова. Заходи как-нибудь в висельник, покажешь мне тот самый новый самозарядный магазин, который делал для нашей девчушки. Бьянка скучает по тебе, и, похоже, ее нужно подкрутить там-сям. Увы. Не-не-не-не. А, тут можно даже так? Можно перемещаться? Тупо, конечно. They told me you were going to be trouble. Too bad your brother's never alone. His blood's as good as yours. I swore to Corypheus we'd bring him Malcolm Hawk's blood, one way or the other. What does this have to do with my father? The Master wants you. I don't ask why. So it's Corypheus who's after me. What Corypheus wants, Corypheus gets. From us, or from someone. Corypheus wants some blood. Sure, let me just open a vein. How about a kidney, too? Corypheus, we have done as you command. Your sacrifice is here. You will see the surface once more. Кровь Холка нужна кому-то, чтобы, типа, вернуться. Что? А можно двигаться, короче? Спасибо. Андрес, как всегда, но я их там оставил внизу. Я просто думал, что сейчас, если они обстреляют, то это очень быстро закончится. Мать. $300. Это уже не так много, правда? What the... What is this? I can feel it inside me. That weapon draws on your blood, Hawk. There are dangerous magics here. This is going to take me to Corypheus. Новый посох, подожди. Ключ Хоука. Плюс 3 к магии. Какую-то хрень дали. А я не могу его поменять, да? Или что? Или могу? Ну, как бы остановите меня. Как ты посох взял? Что ты собирался делать с ними? Those little buggers set a trap for us. Now we're stuck. I'm sure there's another way out. Так уж заколебали эти фаерболы, господи. Пойду просто руками сейчас все сделаю своими, лично. Ну да, это похоже на глубинные тропы, но это не они, но это просто пещера.
I prefer towers filled with coin to towers filled with darkspawn, for future reference. Извините. Мы уже где только не бывали, пора было привыкнуть. О, как раз это... Отдыхай, мать. 3 дальника в команде... Ну хотя ладно, Авелина у нас это прочно. Это что? Что это такое? А, это генолки, типа, новые. Три знака надо, да? В любом порядке. Hunger stilled, rage smothered, desire dampened, pride crushed. In the name of the Maker, so let it be. Охайо. Let's make this quick. We're more used to the city on the surface. I need to see where this goes. You don't agree? Заколебал ныть. Избранные стражами. Dead questions aren't worth the living. Нам говорят только то, что это одна из сокровеннейших тайн серых стражей. Ее нужно оберегать любой ценой. Как всегда, в первую очередь мы вводим в заблуждение своих же собратьев. Но зачем скрывать, что глубинным тропам приложили руку не только гномы, но и мы? Я нашла записи, датированные 1004 годом по твинтерскому летоисчислению, когда только-только закончился первый мор. Уже тогда стражи обнаружили, что некоторые порождения тьмы способны думать и говорить. После смерти архидемона они продолжали командовать частями Орды. Некоторые из них владели магией на уровне твинтерских магистров, и стражи очень боялись их. Именно здесь, в Вимаркских горах, Шамири из Ордена Стражи выстрелила западню, в которой поймала сильнейшего из этих созданий, которого впоследствии прозвали Корифеем. But these things don't always turn out the way you hope she. В чем тут Хоук-то? They will. I'm surprised you agreed to come, Varric. You hate being underground, and you avoid the Carter the same way you do the Merchant Guild. There's no way I miss watching you make these motherless nug-lickers cry. Так, ничего не понимаю. Я вот тут вот это активировал, и что? Знак связующий. Типа третий. Призрак. Но на них это не работает, действительно. Завещание Малькольма. Малькольм Холмс заточил в тюрьме нескольких демонов. Один из них разговаривает его голосом. Найдите других таких демонов. Кто же это может быть? You're larger than life, Hawk. Yeah, that's pretty much how I do it. Hawk rolls into the fray like a gigantic pudding covered in gravy. It's more dramatic that way. I'm not sure about the epicness of this tale. Everyone's a critic. The key! Did they find it? The dwarves. I heard them. Looking, digging. How do you bring the key here? Ты кто? I came in here to find Corypheus. Do you know where or what he is? Do not say his name. He will hear you. Do not wake him. Not when you hold the key. You mean this?
How is this a key? Magic. Old magic it is. Magic from the blood. It made the seals. It can destroy them. The door sealed behind us. Is there another exit? No way out when the walls stand. The wardens build their prisons well. If the center holds, who cares what else is trapped? I don't think we're getting any help here, Hawk. Hawk? You are the blood of the Hawk. Yes, I smell the magic on you. But you hold the key to his death. Yes, I can show you out, yes. Who are you? What's wrong with you? You ask me that? I'm the one who belongs here, not you. You are no dark spawn. He's in Grey Warden armor. Maybe he used to be one. You hear it, no? Hear it calling. I smell it in you. I know the way out. Follow me. Down and in, down and in. Because I always like to follow the advice of tainted, crazy people. Not crazy. No. Trust me. I know the prison's secrets. The seals hold us in. Anything comes in. Nothing ever leaves. Not without the key. You must use it, yes. On the seals. Every seal. You touch the key to it. Only then they open. Only for the Hawk. Not back. Not up. Only way out is down and through the heart. Down. Down in the depths. Well, that made everything much clearer. Так, да не, они шизоид, ребята. Не обращайте внимания. Все нормально. Куча костей. Так, тюрьма стражей. Предполагается, что тюрьма серых стражей в Вимаркских горах была построена свыше 1000 лет тому назад. Каким образом ее строили, теперь уже не помнит никто, однако стражи-командоры вольной марки на протяжении столетий сохранили тайну тюрьмы. Тюрьма укрыта в огромной пропасти в Вимаркских горах, вдалеке от легкодоступных горных троп. Сами стражи, дабы отпугнуть от этого места случайных путников, пустили слухи о разбойниках и хищных зверях. Тюрьма состоит из центральной башни, встроенной в ущелье с магическими мостами, с которых можно попасть на разные этажи. Каждый этаж заперт ритуалом магии крови. Макс, чистый от скверной крови, используя свою жизненную силу, создает магический барьер, через который можно проникнуть снаружи, но нельзя выйти изнутри. Из-за такого одностороннего входа в стенах тюрьмы оказались заперты другие порождения тьмы и, быть может, неосторожные путники. Те, кто проходит внутрь, никогда больше не выходят наружу. А ты удивляешься чему-то? А она удивляется чему-то? Что под кирку... Алло, у вас в городе. Ты видела, что происходит? Это нахрен, что такое? Я думал, поговорим, классный парень с виду. Твою мать. Обожаю телепортирующихся врагов в этой игре. First seal. 2000 years the magic holds. Never broken. Give it the key. Let it take the magic back to itself. Absorb it. All who came before. Что это было сейчас? Чтобы улучшить ключ Малькольма Хоука, правой кнопкой мыши по одному из 3 столбов, окружающих печатью тюрьме корифея. Каждый столб дает свой бонус, но ключ может впитать силу только одного столба от каждой печати. Урон от огня, электричества, холода, природы. Интересно, что же? Я типа могу его прокачать. Трик магии, 4 урона от магии духа. Но мне нужен огонь.
The blood works. It is good. Thank you for helping me, but who are you? Do you have a name? Name? So long since I've said my name. Larius. I was Larius. There was a title too. Commander. Commander of the Grey. He was a warden. Poor wretch must have come down here on his calling. Yes, the calling. The songs get louder. Only death stops them. I am dead. But I never died. Anders, what are you talking about? Wardens aren't immune to the taint forever. In time, we start to hear voices. The same ones Darkspawn hear. That's when they send you into the deep roads. To die. If you're a warden, then do you know what just happened? What does the seal have to do with my blood? The magic. It calls to the blood, reads the thoughts of those who hold it. The last to hold it. The Hawk. I was there when he laid the seals. Before I became this. You favor him. Corypheus calls. In the darkness. What waits there? Не знаю, он ходит как голум такой, типа... Корифей! Not listening. We have to do something. His episodes are getting worse. Это факт. Ну как бы щит не спасает от метеоритов. И от замедления. И от ударов молний. И от ледяных шипов. Вожак, блин. Он ходит, он типа косплеит, короче, Фенриса, но он очень хорошо вжился в роль. Но я и не уверен, что... Урон хороший, но я не уверен, что может он, короче, переиграть вот этот посох, который у меня стоял, потому что у меня у этого посоха слишком крутые модификаторы. Плюс 3 ко всем характеристикам, это, ну, немало. Это уже круче, чем там всякий урон от огня, урон от попаданий, урон от урона, урон от лечения, вот это вот. I assume. You keep secrets and people die. You keep kicking random beehives and you'll get stung. What's that supposed to mean? No keeper, no bees, no honey. I like honey. Damn it, dwarf. Be bound here for eternity. Hunger stilled, rage smothered, desire dampened, pride crushed. In the name of the Maker, so let it be. А второй где?
Превосходное одеяние. Ну тут уже как бы не важно. А у меня оно есть. Не, ребята, не, меня тут выдали он. Броню до конца игры. Короче, я так понимаю, что это дополнение тупо данж один вот этот. Просто он большой. Чего не двигаются? Что происходит? I may have left the circle, but I took a vow. My magic will serve that which is best in me, not that which is most base. I think Father used to say that. I remember. What now, mage? Nothing. Right. Any second, I'll surrender to the almighty power of God, Captain, and enslave all mages. Женщина. What are you talking about? Look out. Authority. Ooh. Shut up. С кем я хожу? I can't wait to get out of here. Она заколебала ныть реально. Брать ее на такую экспедицию было ошибкой. Гарлок, вожак. Они реально прям новые модельки сделали. Специально, главное, в игру они их не засунули, в дополнение сделали. Это что, правда, мы с порождением тьмы часто сражались, но не важно. Было уже такое. Корона Думата. Текст на этом древнем пергаменте едва можно прочитать, но похоже, что он связан с ритуалом тишины. С почтением подойдите к алтарю. Помните, что рядом находится Думат. Со склоненной головой произнесите: «Благословен будь Думат, могущественный и безмолвный, мудрый, таинственный, приносим тебе дары, жертву твоему величию». Ну, задание, так. Хорошо, хорошо. Если они разговаривают каждые 3 минуты. Да. Я хотел просто сундук. Откуда ты взялся здесь? Бро, ты из песка вылез. А я успел, кстати, взять, походу. Be bound here for eternity. Hunger stilled, rage smothered, Это он уже повторяет. dampened, pride crushed. In the name of the Maker, so let it be. I've bought our freedom, Leandra. We can go home now. Us and the baby. We'll be together. I hope it takes after you, love.
I would wish this magic on no one. May they never learn what I've done here. The baby? He's talking about me. All those things he did for us. А если... For his family. It must be overwhelming to hear your father's voice again. How are you feeling? А если Хоук не маг? This was an amazing experience. I'll never forget it. А, но если Хоук не маг, то он, типа, говорит как бы то же самое, но получается, что, типа, да, просто он не маг. В принципе, он может это сказать. Окей. Так, где, подожди, пояс Хоука? Иммунитет к критическим ударам? Хорошо. Хорошо. Почему бы и нет? All right, tell me. How does it end? Beg your pardon? That guard story of yours, the one with the guardsman who falls in love with a Templar Knight captain. Oh, the romance. Swords and shields. I just started that serial. It's got 10 chapters to go. Well, yes, but you know how it ends. Just tell me. I've got an idea, but the story will go where it wants to go. The characters drive it, not me. You're the author. That makes no sense at all. A good story you don't really write. It was always there. You just uncover it. Get back! I'd run if I were you! You go through me before anyone else. Better luck in the next fight. What a waste! Двадцатый, кстати, на подходе. Кусок сырого лириума. Я не знаю, мне этот мусор даже уже не нужен в таком количестве. У меня денег. 182 золота, я его не потрачу ни за что в жизни. Варик Джордж Мартин. Факт. Жертвенный кинжал Думата. Поднимите лицо, руки к небесам, произнесите слова: «О, Думата, повелитель тишины, примите подношение во имя свое, даруй нам свою силу и то, что мы ищем». По идее, наверное, это надо будет запомнить. Возможно. Наверное. Так, я все еще не могу взять гальванизацию. Это какой-то угар. Подожди, 7, раз, 2, 3, 4, 5. 2 скилла надо здесь еще взять, и только тогда я смогу... Это какой-то бред. Ну ладно. Что я использую? Цепная реакция, цепная молния. Окей. 20 уровень был получен успешно. Ну, это какой-то странный левелинг все равно немного. Туда его кладите. Блин, а почему они, кстати, отказались от добиваний крутых? Какие у меня Алистер мутил постоянно там с драконами, ограми. Или они, но они не могут не прокать. Это же такая имба, ты что-то происходит, ты смотришь вокруг, все замедляется, не понимаешь почему. Потом поворачиваешься, там просто месилово происходит из туловища человека. А, блин, у нее все прокачано. Мастер боя? What are you on about? Your guardsmen have their hands full chasing down blood mages and abominations.
I thought you might like somewhere to put them. The redeemable go to the circle. The rest go in the ground. Maybe they can design it to shock anyone who says something bad about you. Так, только не делай то, что вы, пожалуйста, умоляю. Я это не переживу опять. Не, ну катсцена, говорю, это не то. Вот именно в процессе геймплея. Вам там нормально стоится? Так, столб скорости атаки, столб пробивания брони, вытягивание маны выносливости, вытягивание здоровья. Ну, скорость атаки как будто звучит неплохо, но я бы, наверное... Хотя мана выносливость, маны мне хватает, пробивание брони не знаю, вытягивание здоровья сомнительно. Скорость атаки. Собери себе жезл, называется. DIY DLC такое. Я, кстати, даже не видел такого улучшения. Такое есть? Скорость атаки 3% реально. No! Get out of my head! Come on, Blondie. You're strong enough to overcome this. Андерс. GG. Вы думали, у него закончилось уже? Бро. He is waking. The magic grows lax. He feels us walk where no step goes. Are you talking about Corypheus? He calls like an old god. He mimics their cry. Can the rest of you hear him? I figured it was just me. He calls them to free him. The dark children and the light. Any with taint in their blood. If Corypheus isn't an old god, what is he? Human? Demon? Darkspawn? More than darkspawn. More than human. He thinks. He talks. He pierces the veil. An awakened darkspawn. An emissary. When I was with the Wardens in Amaranthine, we met an emissary like that. Powerful. Persuasive. I didn't realize there were others. He wants what was once his. How could this Corypheus be sending people after me if he's asleep? He can call, dream, but not know. When the seals are gone, he will wake. And he must die. Why are you down here? How have you survived? The calling, the music. It is our death. The Wardens say once the corruption goes far enough, the Darkspawn can't sense you anymore. They think he's one of them. He'd be in no danger on that front. Yes, I lived. But I died. The corruption feeds me. So many years in darkness. When you run off, where do you go? I know the darkness before the seals. Here, the voice is too strong. I cannot stay. Моя новая любимая фраза. Я жил, но умер. Нет. Так, что я ему качал? Я качал его ветку, она у него готова. Бьянку до конца. More deep roads. Why did we agree to do this again? This isn't so bad, Blondie. You could be losing more coin to the elf in a game of wicked grace. At this rate, I'll still be paying him back when I'm dead. Тюрьма Корифея, основание башни. Так если это просто эмиссар, то это не такая большая проблема, по идее. Выглядит, конечно, могущественно, не спорю.
но это просто эмиссар. Сафари по глубинным тропам. Ура. Купить Xbox Series S. Я бы не покупал. Как минимум X. В лучшем случае PS5, потому что все равно игры будут те же самые, только больше. S это, ну, это мертвая консоль. Она мертворожденная буквально. Страница из дневника. Ирония судьбы. Именно то, что я услышал о преступлении Тетроса Гаррена, сподвигло меня на собственный проступок и привело в Легион мертвых. Знать, что сын совершенного мог поддаться тем же страстям, что и простой торговец, и совершить преступление глупей моего. И все же за убийство сестры его приговорили к смерти на глубинных тропах, даже не дав возможности вступить в Легион. Каждый день я благодарю Легион за то, что он дал мне семью, и цель, и чистое имя. Итак, когда совершенно узнал, что в убийстве повинна Харти, а не его сын, я был первым, кто вызвался сходить за принцем. Несправедливо, если он и сам не узнает, что был восстановлен в правах. Это такое ощущение, что мы где-то в «Властелине колец» сейчас. Вот этот зеленый фильтр весь. Совершенный Гарен не оставляет попыток. Мы уже 8-й отряд Легиона, который он послал на поиски Тетроса за последние 5 лет. Никто не решается сказать ему, что за столько лет в одиночестве на глубинных тропах Тетрос, безусловно, погиб. Совершенный же не оставляет мысли о том, что восстановить своего наследника в его законном статусе, да помогут ему предки. Мы прошли по следам других легионеров, пока что, кажется, идем верным путем. В этой части глубинных троп видны следы человеческой магии, может быть, здесь мы узнаем что-то новое. Завтра идем вглубь, да прибудут с нами предки. Пришли. Не надо больше глубинных троп, пожалуйста. Не надо. Instead, every Garen heir from that time on took the name Tethras in his honor. One of them became a paragon in his own right and founded my clan. So this was one of your ancestors? Not directly, but a little closer than I like to come to my past, you know. I hope nothing's wrong. I want some sympathy for the one who's closest to the ground. Меня радует, что в Инквизиции глубинные тропы же тут только отдельное дополнение, и больше их там нет. Ведь так? Одеяние сильного путешественника. Есть одеяние слабого. Нам надо... О, это алтарь. Это похоже на алтарь, действительно. Осквернить. Ничего не происходит, но на алтаре есть емкости для 4 жертвенных предметов. Но у нас только 2.
Надо еще 2 найти. Ой. Это хорошо. Хотя вся инквизиция, твою мать, как глубинные тропы. Я говорю, я не знаю, то есть, типа, в инквизиции я не сомневаюсь, что я, типа, съеду на легкий очень быстро. Но... Там просто куча говна, которого я не хочу собирать, но я не могу. Понимаешь? Ну, не могу просто. Это место проклято уже. 10 лет совершенный Гарен отправляет легионеров на поиски своего пропавшего наследника. Теперь я знаю, что случилось с ними. Отсюда нет пути обратно. Это ответвление глубинных троп непростое. Здесь в стены в сам камень вделан лириум. Это какая-то человеческая магия. Снаружи все выглядит как обычный тоннель, но зайдешь внутрь и окажешься в ловушке. Прорваться через барьеры невозможно, ни вперед, ни назад, но ловушка остается открыта для всех тварей, всех порождений тьмы и всех гномов, что забредают сюда. Мои братья по легиону погибли, и как я мог постараться упокоить их души в камне? Я последний, никто уже не сделает того же самого для меня, как для Тетроса, если он тоже попал в эту западню. Да благословит вас камень, мой принц Атрас Тунша, Татарниам... Угу. Пусть кто-нибудь прочитает ритуальные слова над вашими останками и вернет ваш дух к камню. Священная урна. Так, это получается, положил ладони перед... Ну, понятно, короче. Если там надо будет это прочитать, мы это еще раз сделаем. И где-то есть еще один предмет. Где он, правда, это оно? Да не, вода горит, это прикольно. Тетрас Гарен. That was sweet, Hawk. Now let's get out of here before you see me cry. Хранитель рока. Ну-ка, что это? Да почему это все постоянно? Защита, устойчивость магии. Вот это да. Вот это просто подарок за квест. Нет, я не стримлю, я сплю. Че, не видишь? Так, подожди, а что куда так? Это алтарь. Там мы... Ой, я там код не завернул. Потому что это выглядит как... Ну да. Как печать. Где последний предмет? Я, конечно, не сомневаюсь, что там, скорее всего, ничего нет, но опыт-то дадут. Какой-то конкретный порядок интересует? О, нет. Ну, нет, это, оно либо решится само, либо мы тут надолго. Это связано с этим. А ты знаешь, как найти, типа, в принципе-то их... И так же сложно делать. Надо найти... Тут есть какой-то один факел, который, типа, ни с чем не связан? Как будто бы нет. Типа можно было бы тогда... А, вот. Саркофаг. Перчатки бесшумного. Но я... Это не для меня. А где я мог... Я везде был. Походу, где-то в другом месте. Я просто не знаю, либо где-то пропустил еще один предмет, либо его надо дальше искать. Если его надо искать дальше, это надо будет сюда возвращаться. А тут ничего нет. Silent and strong,
secret and wise. Accept these offerings and share your strength. Все еще для 4. Угу, пошли. Бля, в такую задницу просто какую-то спустились. Ради дварфов. Это чё? Ничего. Ничего. Я просто не очень хочу туда идти, на самом деле, как будто бы мне здесь хорошо. Размышления о Кирквале. Записи гласят, что Корифей заточен под Вимаркскими горами со времен империи Тевентер. Может ли быть совпадением то, что порождение тьмы осаждают это место куда яростнее, чем любой другой уголок Тедоса? Или то, что Кирквал, ближайший город, то и дело страдает от вспышек насилия и безумия, от человеческих жертв и магии крови? Изучив архивы Кирквала, трудно отрицать, что историю города направляла какая-то недобрая сила. Может ли порождение тьмы, пускай это будет могущественный маг, обладать таким влиянием даже во сне? Загадки с факелами, я в этом не уверен. Здорово. Stop. Just make him stop talking. Make him stop. We can't have them fall apart here. It's not safe. What's wrong? I can't. The voices. Wardens. The joining. I have too much taint in my blood. I can't shut him out. Help me. I will not be controlled. Let it go. There's a better way to fight him. Андерс, твою мать! Кусочек коралла. Андерс, твою мать! Каково это не иметь атакующих заклинаний, Андерс? Спасибо, что отбил меня. I guess they're right. You never can leave the Wardens. I hope I can hold against him. Against them both. Let's just try not to do that again. Bianca hates being turned on her friends. Мне кажется, что все-таки там где-то что-то осталось. Я не могу, но это не имеет, наверное, смысла, конечно. 3 штуки. Типа метки. Просто метка на сам алтарь идет, видишь? А не на предметы. А предметы они просто накидали... Что это такое красное? А, это огонь. А предметы они просто накидали по углам. Вот как это искать?
особенно оставшиеся 2. Где была головоломка с огнем, с факелами? Это я осмотрел. Тут я был. Вот это что такое? Зелье здоровья. О, ритуальный свиток Думата. Вот оно. Положите на алтарь. Так, ну погнали. Погнали класть на алтарь, так сказать. Не знаю, вообще хорошая эта идея или нет. Accept these offerings and share your strength. За что? Цепочка кающегося телосложения. Я знал, что никакого толку от этого не будет. Просто тупо Андерса захейтил. Охренеть. Да, в принципе, будем играть. Ну, мы сделаем один стрим. Я не понимаю, насколько оно... Короче, оно сделано классно для Metroidvania в целом. Но я не понимаю, насколько вот, я не знаю, там через 5-6 часов будет интересно в игру играть дальше. Нет, потому что это как бы классно сделано Metroidvania, но я не могу. Мобильный интерфейс просто. Интерфейс мобильный. Диалоги там не самые интересные. Но игры механические, есть какие-то интересные вещи. То есть, как бы, ну, для жанра сделано хорошо. Босса не дали убить, но... Обычная боевка вроде норм, не знаю. В четверг поиграем. Посмотрим, что там. Так, крит урон, вероятность оглушения, снижение скорости, вероятность крит урона. Пусть будет просто крит урон, я не знаю, насколько часто я критую автоатаками. А если бы я был не магом, то это было бы не... Наверное, это был бы не посох. He feels the seals weaken. He knows you are close. You must be ready. What's that? Oh, no! No! They're here! Who is they? The Carter? No, worse. More treacherous, more dangerous. The Wardens.
They listen to Corypheus. They want to bring him the light. Stop them. You must stop them. Something's happening. The prison's breaking down. But it stood up to tunneling before. What can... You have the key. And you've come through the seals. But how? Champion? Are you the one? The same Hawk, child of Malcolm? The Carters said they were close. You must be him. I am Janica. I lead this unit of Grey Wardens. Seems everyone's interested in your father. Then you don't know? Without Malcolm, this prison would have fallen 30 years ago. Tell me what my father did. The Grey Wardens built this prison to contain one of the most powerful Darkspawn we've ever encountered. But even the best magic fades. The Wardens need to reinforce the seals. This requires the blood of a mage untainted by Warden training. The last to perform the ritual was your father. My father was a blood mage. To avert the blights, forbidden magics are sometimes necessary. He did not bind the demons, if that is your concern. That was done in another era, before the Chantry's laws. That's why the Carter came after me. We need your help, Hawk. I have done extensive research on this Darkspawn, and I believe the original Wardens were wrong. He isn't a threat to humanity. He's our greatest opportunity. A Darkspawn who can talk, feel, reason. Ну вы такого знаете уже. He used you. The Warden Commander? Don't listen to this creature. He's half Darkspawn himself. I know how to harness Corypheus. Use his magic to end the blights. No. The Wardens knew. Corypheus is too powerful. Don't do it, Hawk. The Warden Commander made a deal with one of these. We still don't know the consequences. Worth the risk. If he doesn't help, it's one more big Darkspawn to stick a bolt in. No big deal. If the Wardens locked this creature up, they did it for a reason. Corypheus calls her, and she listens. She brought him the Carter, sent them for you. You must help us. Why would this Darkspawn want to end the blights? He's no mindless monster. This search for the old gods comes at a terrible cost to his people. This sounds very familiar. He tricked you. These are not your thoughts. They are his calling. How many of them died in Ferelden alone? And that was the least of the blights. How could you trust any deal this Darkspawn makes with you? Do not think me foolish, Hawk. I am making no deal. I have a spell which can control Corypheus. Bind him to my will. He will be a new, important weapon in the war on the blights. No more, no less. Are you talking about using blood magic? Everything that was done to him was through the power of blood. The Wardens imprisoned Corypheus before the Chantry banned such magic. It is the only way to hold him. They never bound him. Only the walls. He cannot be held. Corypheus may be as great a threat as the next blight. We can't risk freeing him. We'll find a way to do this with or without you, Hawk. This prison will be broken. The blight will end. Come. Слышь, твою мать. Она охренела. Ну так просто интересно. Ну типа. Defenses from centuries ago. Old wards, unstable, dangerous. The Wardens had them neutralized, bringing them back to restore justice. Мне не нравится эта комната. Нет, архитектора-то я не убил, но архитектор как будто сказал, что он пытается что-то сделать. Very unpredictable, very dangerous. There. Я так понял, что у него ни хрена не получилось, но окей, а ну-ка, но типа тут какая-то просто древнее зло, которое не должно пробудиться, потому что ну, что-то мне это не очень нравится.
You do Janika's bidding? Janika shared knowledge of Corypheus with the Carta. When she releases the Master, we will be rewarded. Turn back, and I will spare you. There's no turning back. We may die here, but we will take you with us. No! Don't! To arms, and pray that Corypheus honors our sacrifice! Было быстро. Carter fools always where they don't belong. This shouldn't have happened. Don't worry. We'll find a way out. Yes. Yes. Think. There must be a way. I was here once before. A long time ago. The magic flows in streams. They must be joined for the way to open. Yes. Yes, that's it. О, нет. Куда? Во что? В стену просто ее направить надо, то есть... Тогда подожди, тогда возможно не так. Тогда... Сюда, сюда. Я просто 20 уровня, мне кажется, я должен был идти сюда типа раньше. А еще это обычные головорезы, которые, типа, вот этот хотя бы еще более-менее может жить. Замки внутри замков. Или замки внутри замков. Стражи заманили Крифея в ловушку и заточили в тюрьму. Замки все-таки. Которые сами создали. Глубоко под землями вольной марки они высекли в камне сеть пещер, подлинный лабиринт и наложили на них чары. Стражи внутри стражи, замки внутри замков, заклинания, сплетенные с помощью грозного артефакта, который стражи называли ключом. И все для того, чтобы держать в заточении Корифея. Кажется, даже и всего этого было недостаточно. Страж-командор Рианон пишет в своем дневнике. Корифей чересчур силен, ничто не удержит его в заточении вечно, печати уже ослабеют, надо найти способ укрепить их как можно скорее. Шлем Висхаупта, лабиринт унес жизнь стража командора Астора. Ульрих возился с одной из магических печатей этого места, случайно выпустил демона. Командор Астор приказал нам бежать, он задержит чудовищ, пока мы не запустим охранную систему тюрьмы, которая запрет их обоих. Барьеры включились, теперь они постоянно будут в таком положении. Таким был последний приказ командора Астора, и мы исполним его неукоснительно. Мы не в состоянии извлечь оттуда памятный шлем стража командора и другие его вещи, мы не сможем вернуть их в Висхаупт, и они все останутся с командором, где бы он ни был. Скорее всего, так и есть. Целенаправленно туда не пойду. Про 12-й говорили. Ощущение, что мы тут были уже так. Повторяют они локации, так.
Did you really think those old wards would stop me? Look at you, barely able to string two thoughts together. You've only made it this far because of Hawk. You can still turn away. Do not listen to his voice. You're a fool, Larius, and you should have died here years ago. О, нормальный серый страж, чё? Серый страж, кстати. Можно двигаться? Двигаться можно, пожалуйста? Ну, типа... Спасибо. А, он умер. Келсарак. Она конченая, оказывается, абсолютно. Кто контролирует новых серых стражей, просто интересно. Вот это вот оно, вот этот... То, про что я говорю, давайте брать в серых стражей, кого попало, да, отличная идея. Как бы, чё их мало, ну давайте, вот он может, значит будет. Офигенно просто. Oh, that's nice. What's so nice about it? I was just wondering what someplace sinister and foreboding would look like. And here it is. Мы это видели со стороны уже. You're too late, Larius. Hand over Hawk, and I'll give you a quick death. Hawk has made his choice. The right one. The right choice or the only choice? Malcolm Hawk was not allowed to disagree. It is the past. It doesn't matter. Larius? What does Janica mean by not allowed? How does she know this? Alec, did you tell her? Malcolm Hawk was reluctant. Had to be persuaded. I was Warden Commander. It was my duty. I delivered an ultimatum. Help us, or you'll never see her again. You were going to kill my mother? No, never. He came with us. I never had to decide her fate. She was never told about what passed between Malcolm and me. You see, Hawk? How can you trust anything Larius says? Но... Larius's threats were reprehensible, but he's still right about Corypheus. You can come willingly or not, Hawk. I just need your blood. Правда. Чё, как сходил? Before he wakes, before his strength comes. The key. It's not strong enough. Use your blood. Free him and slay him. Освободи и убей. Вот такое ощущение еще, что... Just 3 more to go. Ну, он один мне ничего не сделает, даже если он попытается, так что... It takes Hawk blood to open his prison. I imagine he won't stop until he has what he wants. He's almost free now. You feel that? It's like something is lifting.
Как Хоуку удобно, кстати, вниз смотреть с этой штуковиной просто на доспехах. Be this some dream I wake from? Am I in dwarven lands? Why seem their roads so empty? You! Serve you at the Temple of Dumat? Bring me hence. I must speak with the first acolyte. Dumat was the first old god to become an archdemon. There haven't been temples to him since ancient Tevinter. You look human. Are you not citizens of the Empire? Slaves, then, to the dwarves. Why come you here? Whoever you be, you owe fealty to any Magister of Tevinter. On your knees. All of you. The Free Marches haven't been part of the Imperium for 600 years. You are what held me. I smell the blood in you. Dumat, Lord, tell me, what waking dream is this? The light. We sought the golden light. You offered the power of the gods themselves. But it was black, corrupt, darkness, ever since. How long? The Golden City. The first violation. The Magisters who brought the Blight. That's ridiculous. There were no magical boogeymen who trespassed in the Maker's City. It's a story. It's Chantry propaganda. Where do you think Darkspawn came from? Some creation of the old gods, no doubt. Dumat, have you forsaken me? I am your faithful servant. The Darkspawn aren't just some conveniently explicit lesson on the dangers of magic. The Chantry teaches that it was mankind's hubris that brought the Blights down on us. The hubris of mages. That's their real point. What manner of speech is this? How long have I slumbered? He tainted the world. He speaks to all who carry the corruption. Darkspawn, Wardens. He brought Janica here. Brought you. If he's been calling the Wardens to free him, what's his plan? He seems confused. He slept. While the seals held, he could not wake. He knows nothing of time that passed. We must kill him now, before he comes to. You really think he's one of the original Magisters? That he's been to the Black City? The city! It was supposed to be golden! It was supposed to be ours! If I cannot leave with you, I will leave through you. I seek the light. I made your sacrifices, Lord. Strengthen me now. Руками он бьет. Ой. Grant me your powers. Ah! The fire in my veins. You cannot avoid my fires. Надо врубать.
Ну ты, конечно, походила там по огню, вообще кайфово. 3. Вы угораете, я с ними что сделаю, что они тупые такие? Блять. Я ща его в соло убью, Карл где-то. Урон, правда, под вопросом, да? Это бы вряд ли у него сразу... Ау! Да отстань от меня. Ну ладно, он будет просто за мной ходить теперь. Кайфовый интеллект. Да, блядь, отстань. Я не могу кастовать из-за этого. Я понял. Ну, это надолго. Это духота, конечно, страшная. Да, здесь они, кстати, не застрянут вообще ни разу. Эта игра привела меня к мысли, что я ненавижу боссов, у которых есть типа фазы, где они уходят в неуязвимость. Это такой бред. Попробуй. Но он еще раз это будет делать 100%.
Очень интересный противник, просто обосраться. Очень интересно с ним драться. Невероятно. Нет, он должен использовать свои сраные заклинания, а не подходить ко мне в упор, делать атаку, которая мне прерывает все, что угодно, оставляя мне единственный выбор — просто бежать в противоположную сторону и ничего не делать. У него же есть заклинания. Чего он их не может оставлять? Вот он сейчас будет лететь за мной просто бесконечно, пока он не сделает атаку. Я не могу от нее избежать сейчас никак. Мне надо подойти к нему в упор. Он додумался. Он опять захотел ударить. По факту он может просто, типа, ну, использовать атаку вот эту ближнего боя всегда, и все, я не смогу его убить. То есть, если он не будет переключать инструменты, которые используют, то я не могу его убить буквально. Он просто будет ко мне всегда подходить, наносить атаку. Я буду падать, и он будет, типа, так спамить. И я никогда не выйду из этого стана. Потому что как бы должна быть пачка, но пачка здесь не выживает, потому что это типа дерьмо. Я сдох, мне кажется. И пройти сюда не могут. Какая прелесть. Круто. Очень рад за игру. А я ожидаю от игры нормального искусственного интеллекта. Который понимает, когда он находится в опасной зоне. И что-то делает с этим, типа, ну, адекватное. Мне кажется, я его сломал.
О. Ща он умрет скоро. По идее, крутилки больше не будет, наверное. Меня сейчас, правда, не будет. Я даже увернуться никак не могу. Типа, я просто должен жрать то, что на меня стреляет. Блять, какие кончи делали босс-файты в этой игре, это просто пиздец. Ни одного нормального босс-файта нет в этой игре, просто у них все одно и то же. У них есть какой-то моб, который 3-4 раза за бой уходит в инвуль просто, ну, типа по причине и все. Причем даже нет реально какого-то адекватного объяснения, почему я не могу бить его сейчас. За мной идите. Нет, эта Авелина сейчас сдохнет. Пиздец, блядь. We should destroy them while we can. I am an acolyte of Dumat. You cannot harm me. Почему ты там стоишь? He's using fire. Stay ahead of him. Выбежали, 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 выбежали. Ну вот это что вот это было такое? He absorbs it from the statue. Dumat, grant me your power. The power is mine. I am. Courage, little rat. The maid closes in. Постоим. О. You will die before you touch me, worm. Better luck in the next line. Не надо так делать. The statues! They're the key! You left with the wrong name! Не-н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 е. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да твою мать.
through the maze. You are not enough. Андерс! Something more. On your guard. The walls are closing in. Причем как он быстро отваливается со всей остальной пачкой, это вообще шок. Просто моментально. The lightning strikes me. Да идите сюда, вставайте. You cannot outrun it. You cannot escape. And the rocks. Careful. He pulls the dragon out of his ass. I'm leaving. There has to be another way to do this. No! You are stronger than I thought, but not strong enough! Это очень странно, я не знаю, то ли это такие пассивные бафы я получаю от спутников. Но вот сейчас их типа 4, и я просто больше урона наношу с автоатаки. Хотя у меня, что, вот от кого я получаю баф? От Варика я получаю единственный баф. Скорость атаки. Но вот как бы я вижу, сколько мои атаки вносят, но они выносят реально больше, чем было до этого. Он в огне. Он в огне. -1. And it is something more! Is there a chill in the air? Run all you like! I can reach you anywhere! И все, он просто умер. Одеяние бесшумного печать Думат. Андерс. Это мне не надо. Я, конечно, возьму. That amulet. No one's used that pattern since before the first blight. It was unique to a small sect in Tevinter, who worshipped the god Dumat. Corypheus really was an ancient magister. I always thought the Black City was just a story. Even if it's true, it doesn't justify punishing mages over 1,000 years later. Do you think? What else might the Chantry know that we don't? I'll need to study this further. На, изучай. Чё, обосрался? You did well, Hawk. More than the Grey Wardens of old were able to accomplish. I will tell the Warden Commander of your service here. You think the Wardens will give you a warm welcome looking like that?
I don't think we're supposed to come back. После того, что мы убили, мне кажется, они примут кого угодно. You've gained an ally today. Why are you talking like that? My head is clear now. Without Corypheus's call, I can think again. I thank you for my freedom. The Wardens won't thank me for the deaths of their own. Janica ignored the Warden Commander's express orders when she sought to free Corypheus. They'll be relieved she's gone. The prison stands no more. My gratitude you have for my freedom. I said you wouldn't believe me. When the Seekers arrived at the structure, this prison, it was destroyed. The Grey Wardens were there, but they did not mention this Larius. They claimed everyone was dead. And now you claim the champion was not only there, but defeated a Magister. One of the Magisters of old. Left there by the Wardens themselves. A curious tale. I wonder if there's more to it. A small matter. A moment for the last of the family, and an echo. You'll forgive me if I take a liberty or two. The attacks, Darkspawn, every bloody part of it. All because of what happened years ago. And you really saw all of this? Maker. How would Mother take this strange magic? I wish I could talk to her. I know it was hard. How much time he had to spend with Bethany and I. He started training me too. Best he could. Then I picked up some things from those soldiers who came through. Remember when I beat him? Took the blade clean away. He was holding back. On magic? Sure, but not the blade. After that, well, he knew I could handle the house while he was off with you two. Another way you take after him, if I remember correctly. Does none of this make you want to, I don't know, offer a reason for joining the Order? Right. My great betrayal. All to spite you. Is that how you remember it? We spent so long running. And why? Because of magic, the blight, money, and abuses. Well, I'm no mage. I'm no warden. And you didn't need me. But there was one thing I thought I could do. Father believed in a Templar. Why can't I? I have to go, brother. Duty calls. Подожди, Карвер еще младший, старший брат, получается? Что выглядит наоборот. You know Malcolm wouldn't want you two to fight. He sacrificed so we'd have a life free to choose, not always agree. His burden must have been very like yours. I do what I can. Sometimes it doesn't. Почему тогда он говорил это? Your father tried to help people the same way. Tried to fix trouble he saw in others. The best of him is still with you. The best of all of us. It's what makes you try so hard. You will always have that. We will always be family. It'll be all right. Типа он сказал, тебе приходилось много времени проводить со мной, об этом я такой, чё? Бро! Иди в задницу просто, в задницу иди. Так, ну 2 часа, короче, да, я думаю, что сейчас второй будет как раз стрим. Клейма-убийцы, погнали. Варик остается с нами, ничего себе. Ну да, теперь будет Фенрис, Себастьян и... Изабелла, да. А, подожди, у меня же нет места. Все. You've been wasting my time, Varric. It stops now. Seeker, you wound me.
The champion nearly starts a war, and you're all too happy to bury it beneath your words. You will tell me about the Kunari. What's left to say? The Arishok was killed and a champion crowned. And yet we had Orlesians threatening sanctions of every kind and measure. What happened at Chateau Hain? What happened with Talis? You've heard about her? We had someone there, but they lacked your access. Whatever Talis was to the champion, it seems like it angered a nation. Thousands of lives were at stake, Seeker. Perhaps one still is. Nicely non-specific. All right, let me set the scene. An ambush, an invitation, a hunting party. All because of Talis. And of course, there's no one. All I know is it had something to do with you and nobles. Edge is usually very reliable. This is normally when we're ambushed. Why? It's not always an ambush. All right. Maybe sometimes it's an ambush. And there is the champion of Kirkwall. You die today. Чел. Сходу же. Это кто? Эльфийка какая-то. Kill her! Kill all of them! Well, what are you waiting for? Who the blazes is that? Чего? Что происходит? Почему кто-то вообще жив остался после этого? Чел прям, ну, до конца шел, не сдавался. Почему? Не важно. Просто Себастьян лежит уже сразу же сходу. You'd think the crows would be better at this. They've been doing it for ages. I appreciate your help. I doubt you needed it, but you're quite welcome. My name is Talis, and I've been looking for you. Looking for me? Looking for the man who has an invitation to Chateau Hain, to be specific. Oh, that's what Edge was on about. You remember? Duke Prosper, the one who fawned all over you at the Champion of Kirkwall banquet. He talked about a hunt. I doubt I'd go to such a thing. I was hoping you'd reconsider. The Duke is a delightful host, or so I hear. Let me guess. This isn't just a social call. I need to relieve him of something he has no right to possess. And I can't do it alone. You mean theft? Well, stealing from Orlesians is never wrong. Or so I've been told. This isn't how I was planning to ask you this. I was picturing an introduction with less blood. What makes you think I steal things just because people ask me to? I may have talked you up a bit. Maybe more than once. Wonderful. What? You'd rather I told everyone you were a mage? All I've heard is that you get things done. I'm hoping that's true. I suppose there's no harm in hearing you out. Looks like they were right about you. By they, I assume you mean me? Evidently. So, tell me, what exactly is it you want to steal? A jewel. The Duke thinks it's valuable, and it is. Just not in the way he believes. What's more, he shouldn't have it in the first place. He who wishes to walk on water must first learn to swim. Come with me to Chateau Hain. I'll explain everything on the way.
If nothing else, you get fine wine and fancy company. But I hope you want more than that. Everywhere we go, people try to kill you. You've been responsible for that yourself on a few occasions. I'll fit right in then. Инвентарь заполнен, да и похрен. Письмо. Рензо, кому-то нужно убрать то, что осталось от лезвия. Двинутый маленький гномик наделал делов, когда мы с ним беседовали, но мы узнали все, что нужно. Сегодня вечером Хоук будет на рынке в Верхнем городе. Не забудь передать большой привет от семьи Каврила. Кого? Чего? Она теперь в пачке. Так. То есть она еще одна рога, ну идет Варик и идет Фенрис. The jewel we're after is called the Heart of the Many. Interesting name. Interesting jewel. All I care about is getting it away from the Duke. Here's the problem. The heart is in a vault, behind who knows what kind of traps. Protected by a private army of Orlesian chevaliers. All inside a fortress that was designed to be impregnable. And let's not forget, it's on the side of a mountain, in the middle of nowhere, surrounded by monsters. And Justice, dears Prosper, when is this going to get started? Presently. All right, everyone. You'll know the tradition, yes? The first to find and slay a wyvern wins the honors of the evening. And bragging rights, of course. Good luck to you all. I'm here by invitation. Would you tell your master that I've arrived? Ah, the champion of Kirkwall. These are honored guests. Please excuse Kahir. A polite bodyguard is a contradiction in terms, or so I am told. A chase-in? Here? Oh yes, you are Ferelden, aren't you? You would know these people. They traded in Lothering sometimes. My family never had a problem with them. See that, Kahir? Now you have someone to speak to. It's so very chatty, let me tell you. And who is this lovely specimen? You flatter me, Your Grace. And I see you brought a manservant or two, already armed and armored. Wonderful. I must say, your presence is a surprise. When we spoke at the banquet, you seemed uninterested when I mentioned our hunt. I was more interested in getting to know you better, Your Grace. Oh, well, there is no better opportunity. At any rate, I won't keep you from the hunt. Wouldn't want you to fall behind the others, yes? I don't think I've ever encountered a wyvern before. And why would you? There are exceptional beasts, magnificent cousins to the mighty dragon. My only advice? Beware their poison. It's the deadliest thing about them, as well as the most valuable. Their poison is valuable? Indeed. From it can be brewed Aquae Lucidius, a libation adored even by the Empress herself. You'd think she'd be against drinking poison, on principle. Her Imperial Majesty's many things, careful not being one of them. But here you are wasting valuable time on questions. Do you wish the others to beat you to the prize? It will be an interesting diversion, I'm sure. Good luck to you, my lord. Remember, fortune favors the bold. Так, а у Талис там вообще что? Она 20-й, характеристики у нее есть, способности мне просто надавали, понял. Ну, короче, я ее ветку прокачаю просто вот так.
Я думаю, там она разберется, как его использовать, и, ну, как бы... База. База для роги. У меня какие-то там амулет как раз есть, на ней наверняка, да-да-да, вот видишь, тут... Ни одного кинжала, кстати. Так. Что-нибудь к, вот, например, к атаке. Магия крови нет, выносливость нет. Так, и по кольцам. Сила магии иммунитет к оглушению. Крит урон неплохо. Здоровье 100%. Базовые атаки против врагов в ближнем бою. Сюда. Амулет. Здоровье мана. Скорость становления здоровья. Мана выносливость. Скорость. Ну, пусть будет это. Нормально. Габриэль. You have come a long way to join our Duke, Sirrah. You'll pardon me for saying that you do not seem like a hunter. A word of caution since you are new to this. Wyverns spit venom. Their victims suffer terrible pain before they die. Death is always the result, then? Depending on exposure, it may take days. But yes, death is always the outcome if the poison isn't treated. Since people hunt these creatures successfully, I imagine there's a trick to learn. Ah, there are many tricks. It is best not to face the beasts head-on. Flank them. Blind them if you can. I have no doubt this will be a challenge, but I'm sure it's a worthy one. May Andraste keep you safe. If you fail to avoid the venom completely, there are treatments. A distillation of herbs, equal parts, drake vein, Andraste's mantle, and winterberry can counteract the poison. May the Maker's luck grace your hunt. Be safe, Sirrah. Ты магазин, ты магазин, слава богу. Так, во-первых. Чё там? Что? Вот это главное не продать. Как хорошо, что я сейчас не нажал. Так, вот это же мне все тоже не нужно. Правильно, правильно. Здесь. 277. Кайф. Так, и чё? Please, stop making such a fuss. Oh, please, stop making such a fuss. Manservant. Should be elf servant, if you think about it. It's only a cover. Они не пытались это перевести. I'd like to cover him with 6 feet. So these are the hunting grounds. I take it we run around randomly shouting, "Here, wyvern, wyvern, wyvern." We just need to look for signs and be careful. We get this over with, we get into the keep. And that's where the jewel is? That's where the jewel is. Так, что нам в итоге надавали? Андрес хочет со мной поговорить. Угу. Так, герцог Проспер устроил охоту на Виверна. Первый, кто убьет Виверна, станет победителем в охотничьем состязании, будет допущен в замок. Старый егерь сказал, что вам противоядие от яда Виверна. Чтобы его сделать, нужны мушиная жилка, мантия Андрасты и подуб. Найдите приманку подходящее место, чтобы приманить Виверна. Понятно, в целом. Я думаю, так и так мы его сможем убить. Охотник. Have you seen a pair of coursers? I've been calling and calling, but it is no use. Nicodemus should know better. But Sylvain never had an ounce of sense in his head. Slow down and tell me what happened. My hounds have disappeared. They took off after a stag, and the Maker only knows where they've gotten to now. Please, you must help me find them. If I see your dogs, I'll let you know. May Andraste guide you. Nicodemus! A lot of blood. Would that be prey, or from a wyvern itself? I've heard they fight for dominance. Can't be gentle. Maybe we can use some to draw out rivals. Не понимаю, почему эта эльфика так сильно похожа на Фелицию, да и типа это буквально копия. Я
не знаю, озвучивает она ее или нет, возможно, конечно. That altar is very old and creepy. I wouldn't touch it. А я потрогаю, мне нравятся древние алтари. Проклятый особенно, кайфую просто. Что же могло произойти, интересно, а? Небесный ужас. Нормально. Она, правда, почему-то умерла. Началось опять. Он не успел. Как это возможно, я не понимаю. Кто делал баланс в этой игре? Что это? Трогай. Смотри, она сейчас просто типа не умрет, и все будет нормально. Фенрис растворился просто на глазах. Что с уроном, блядь? Что это такое? Я не могу. Она не успеет ничего выпить. Она успела. Что-то как-то это мало, но что повлияет, судя по всему. Дело, как ты заколебал исчезать. И сейчас я нормально, главное. Мне уже кажется, что это не связано никак. Я не понимаю. Где зона у него это заканчивается? Она у него заканчивается вообще? У него просто бесконечная зона ваншота, да? Какие у нее кинжалы? У нее же нормальные кинжалы, надеюсь. Нормально. Не уровень Изабеллы, но не бесполезно, типа. Я говорю, роги в этой игре, они умирают как клопы. Просто. Опа. Первый детеныш дракона. Not our prey, I suspect. Do dragons and wyverns even mix? I don't think so. So if we drop part of this in the right spot, we might lure a wyvern out to protect its territory? Good thought. Do that. Added to what we have already, is it enough to draw one out of hiding? I'd say so. A little one. Probably all we need. In the right spot, no doubt. Так. Мне такое ощущение, что я могу прокачать, конечно, стойкость. Но нахрена?
Слушай, я когда прокачиваю магию, то у меня урон поднимается нормально так. Я не могу все еще это сделать, поэтому что кулак, видимо, усиляем. Это кто-то говорил, что драконов почти не встретишь, по сути, их как тараканов. Это аура Хоука. Там, где Хоук, туда прилетает вообще все. А посох, кстати, подожди, он же в итоге... не лучше. Да то, что такое есть. Ну, почему нельзя с Карлом ничего сделать? Одеть его там, перекрасить, я не знаю. Just ignore them. Do we really wish to draw such a creature to us? You think none of them had ever... I think we found something. We've a hint of the beast. After it. Это не след. Это все что угодно, но не след, я уверен. Ушиная жилка. 200 опыта. $150. Курс упал. Теперь за траву дают поменьше. И за грибы. Ну, поле, кстати, не маленькое такое. Кто вы смотрите? Это что? Упырь-дикарь. Упыренок. Какого хрена вообще? Куда я попал? Почему он умирает? Я не понимаю. Варик, тебя упыри убьют? Я не понимаю. Не позорься. 1000 опыта. Ghasts. Cave creatures. They don't come out on the surface much, however. Hungry for hunters, perhaps? Что я сейчас испытал вообще? Так, это у нее прокачано, это у нее прокачано. Уловка, I guess. Что Варику качать, я просто не представляю. А, вот это можно сделать, кстати. Самый сильный скилл, спелл. Есть цивилизованный, да. Это отдельная разновидность. Самые редкие. Oh, blessed Andraste, thank you. I thought I'd die out here. I've been trapped here since last night. Were you injured? Why were you out here? The gas that chased me here got a few scratches in, but I'll heal. The truth told, I'm not looking for the Wyvern. I'm a scholar from Cumberland, researching an Avar cult that once lived here. They worship the Lady of the Skies to the exclusion of all other gods. I'm searching for their shrine. I think I've been to your shrine. There were nothing but angry spirits at the site. Nothing else? Pity. I had hoped... Oh, well. Rumors say they were driven from their last refuge. They left a great treasure in the goddess's keeping. But the mountain has defeated me. Please, take my research and see if you can do anything with it. I will try to make it back to camp. Good luck to you, Sarah.
Заметки. Так, а куда? А, ну получается, что... Там просто выход был. А, меня опять показывает карта куда-то. Я не могу туда посмотреть. Один из 3 ингредиентов бальзама найден. Найдите приманку, кровь мертвого детеныша дракона. Один из охотников потерял собаку. Ученый продолжает исследовать культ. Ничего. Если вы найдете какой-нибудь из этих алтарей, попробуйте провести ритуал, чтобы найти сокровища. Я провел уже сделал один раз. А чё ему? О. Пошли сбегать. Чё бы и не сбегать. А, вот сюда еще можно забежать. Не знаю, тут где-то собаки, наверное, должны быть. Мантия Андраста — это второе. Is that wyverns mating? Could we mimic that? No. Oh, the sound. Right, yes. I can try that. Мать. Хорошо, что я забыл, с собой не взял. Это было бы убийство. Very well, the mighty hunters. Кстати, если бы не карта, я бы в жизни не додумался, что здесь пройти можно. That must be the altar that weird old guy mentioned. What are his notes? Жертвенный кинжал, книга леди, кодекс, пояс небес, ну может быть... Она не может его носить, подожди. 35 урона при атаках доспехи врага не принимаются во внимание. Офигенно. Игнор брони нельзя написать? При атаках доспехи врага не принимаются во внимание. Что? И пояс небес на нее. А, это для мага. Ну, печально. Не-не-не, Изабелла уже переключилась. Она уже такая, блин, Хоук. Какая-то херня. Так, ну и чё? Тут мы были, там мы были, тут мы были. Замок Н. Нам получается... А, вон там еще проход есть. You want to just stand back and watch? Should be good for a few laughs. Never mind this lot. А, ну это выход. Куда? Не пишет даже. Нормально. Туда и надо. I'm no hunter, but I'll wager that's a sign. There you go, Hawk. It seems we're on the trail. Too bad the trail isn't upwind. Под дуб. Это оно? That's everything the old huntmaster said we needed for an antidote. I don't think there's enough for a person, though. Maybe we can find a use for it. Pretty countryside, at least. The Montfort family inherited this mountain from a clan of Navarran dragon hunters. Well, maybe inherited is the wrong word.
What do you call it when you kill someone in order to get all their stuff? Murder? Profitable murder, maybe. Look, I think he wants us to follow him. Упыриная дыра опять. Куда ты меня привел? Watch it. Gas hole. A what hole? A scholar might call it something else. But they don't know that gas is from a hole. Злой упыренок, а остальные такие добрые вообще. Это самый злой упыренок. Bloody things. I think that's the last of them. For now. Отравленная собака. Oh no. Poor thing. Wyvern poison. I'm almost certain. Poor thing. Here's a use for that antidote we made. Who's a cute puppy? I suppose we can't keep him, can we? His owner is probably waiting back at camp. Так, ну они сами добегут, там разберутся как-нибудь, я думаю. There. Помет Виверна. Виверна. Looking for clues. Until you wash that off, Hawk, I'm going to stay upwind. Ooh, nug bones. I wonder if a nug call would help attract a wyvern. You know a nug call? You go elbow deep in wyvern shit, and I'm the weird one? У меня тоже появились вопросы к Хоуку. Такой, ну ладно. Раз уж пришлось, так уж и быть. Что-то... Wait, what happened to the birds and everything? Uh-oh. Disgusting. Это оно. Well, the trail suggests wyverns just love this place to bits. If we were going to find one, it'd be here. Yes, I think this would be the place to find a wyvern. And room enough to kill the thing without getting sat on. They're not stupid, though. We'll need some really good bait. Think we have enough bait to draw one in? It may not entice a more experienced creature, but how much wyvern do we need to impress the Duke? I mean, something big would be fun, but we're here for other reasons. I'm not here to impress anyone. Let's bring in something manageable. What? Nothing. All right, let's see what we have. Plop that down for starters. Right, now the blood. What? The prey needs to be moving, doesn't it? Well, here I go. Just be ready. Что это? Ничего себе, Виверна.
it isn't the Ferelden turnip. They say you are a champion of some backwater city in the east. Quite an achievement, I'm sure. I suggest you run along with your servants while you have the chance. This wyvern was mine to kill, not yours. Mine! 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 I paid good coin to be the one who wins this contest. It was my turn! I'm certain we can come to an arrangement if you like. You keep your mouth shut like a good dog, and you get to keep your tongue. That's the arrangement. You do realize Hawk can beat you like a rented mule with both hands tied behind his back. More insolence! From a knife ear this time! I can't take no more of this. Kill them all! We can't say the wyvern was too much for them. Got you! Вот, самый сильный их охотник стоял в стороне все это время. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Now, what is going on here? Prosper! This bloody bastard tried to steal my rightful kill! Now, is that any way to speak of the champion of Kirkwall, Baron? This is your fault for inviting a stinking turnip in the first place. Your mother would be ashamed. Says the man whose mother has slept with half of Valchevin. My apologies. Arlange has always been a cheat. What would you have done with him? You're not suggesting... Why not? You believe Arlange would have stopped short of murder, given the chance? Something on your mind? Just let him go. He's not worth your time, Hawk. My word, such mercy. He can't be more than he is. That's all. You've bested him. It's your hunt and your game. You hear that, Arlange? It behooves you to leave while you still can. Fine. I will go. Congratulations on finding the wyvern. It looks like a fine one indeed. There will be a celebration in the chateau courtyard. Do attend when you're ready. You let him go? That was very merciful. We should go to the chateau. Time to practice your table conversation. А кому он нужен? Он как бы опозорил сам себя уже, все. Зачем что-то еще делать? Правильно, правильно. Right. Done with the wyverns. And various nonsense. Back to the chateau? Там надо, конечно, было бы собак взять награду, но пофиг. I'm with you. I had a quick look around. There's one door into the castle that isn't under heavy guard. I hear a butt coming. I can't get it open. And believe me, I tried. Bent a nice set of lockpicks in that stupid door. One of the Duke's guardsmen must have the key. They wouldn't just lock themselves out of the castle. I hope. I don't think we want to go digging through a guard's pockets in front of the Duke's guests. I agree. We need to handle this quietly. We draw too much attention to ourselves. We should spread out. Tallis and I will look for the key. In the meantime, scout out the castle for another way in. Let's see what we can find out. Come on. Your Grace, this is the event of the season. You have truly outdone yourself this time, Prosper. Ah, at last, the hero of the hunt. The champion of Kirkwall has the honor of first kill this day. To hunt the wyvern on its own ground is to tempt fate, a terrible risk. But the prize, I present to you this belt crafted of fine wyvern skin. Wear it well and accept the accolades you're due. Thank you, Duke Prosper. I'm proud to be here.
Your humility, my dear Hawk, does you great credit. Do not mind Leopold. My pet is always so temperamental before dinner. Leopold, is it? I didn't know wyverns could be tamed. Tame is perhaps too strong a word. My friends, I officially welcome you all to Chateau Hain. Enjoy a taste of Orlesian hospitality. I think it will be Kahir must like you, my dear Hawk. He's not usually so polite. My. I never thought you'd actually attend, champion. Honestly, I didn't plan on it either, but here I am. I'm glad you came. Otherwise, I'd be talking to the Delanceys. All the soap in Thedas couldn't make me clean after that. What do you think of the party so far? Recommendations for people I should chat up? The gentleman over there is Bantegan of Ferelden, younger brother of the Earl of Redcliffe. Ooh. And of course, there's Lord Cyril, Duke Prosper's son. Who are the worst in the crowd? Do you see the two young ladies over there? That's Babette and Fifi de Lancey, daughters of the Comte de Lancey. Don't make eye contact. You'll thank me later. I've never seen anything like it. So polite. That's certainly one way to put it. We should probably go mingle a bit more. Of course. We'll speak later, Lady Elegant. Леди Элеганта. You are Hawk, are you not? I heard about your mother. You and your uncle have my deepest condolences. Were you a friend of hers? I knew Leandra many years ago, before she left Kirkwall. I don't think I got your name. Dulcie de Lancey? My husband is the Comte de Lancey. These are my daughters, Babette and Fifi. Charmed. What a delight. That's very kind. Enjoy the celebration, Mr. Hawk. The Duke is famed for his hospitality. Мессер Ок. Просто. The famous wishing fountain at Chateau Да. Ходить несколько монет капризов, бросьте их в фонтан желаний. Что? A whole collection of these Orlesian caprice coins she wanted to cast in there. My word, has anyone ever told you you're the spitting image of the champion of Kirkwall? My name's Hawk. I didn't get your name, Sir... Maker's breath, now I feel like an idiot. I should have realized. I'm Bantegan Gerin. A pleasure to see you. May I presume to give you some advice? If you speak with Ban Perrin, don't mention knickers. Is that who he is? Maybe I should open another I've been cask hoping to of the meet him. Montfort White. Mother used to love these coins. She never got to bring hers to the fountain. Why not? You don't get invited to fancy Orlesian parties when you marry an apostate. Подожди. Another caprice. Sister Nightingale? Champion, it is good to see you again under less dire circumstances. Tallis? Leliana, it's so lovely to see you again. You look stunning this evening. Your hair is darling. Did you do it yourself? I get the distinct impression you've met before. Oh, briefly. A long time ago. You meet all sorts of people in Orle. It keeps life exciting. Well, I'm glad you two had this chance to chat. Yes, it was very fortuitous. We shouldn't take up more of your time, Leliana. I'm sure you have things that need attention. Right now. Champion, what a surprise. Seneschal, dear, introduce me to your delicious friend. Serendipity, this is Sarah Hawk. Awkward. So, can we talk about something else now? It's been delightful meeting both of you. Don't be a stranger. Да, так, подожди, а есть еще каприза?
Я так понимаю, что я могу внутрь зайти? Правда, здесь ни хрена нет. You did well, Sirrah. Perhaps there is a hunter in you after all. А, это... Не подожди. А почему красное? Потому что полное говно. Так, ну вообще, кстати. Я ключ продал, да и хрен с ним. Кому он нужен? Put what you found to good use. I discovered more. А что мне? Куда мне? Зачем? Pardon me, Sir Guard, but could we have a moment of your time? Anything for the Duke's honored guests. I simply must meet the person responsible for those azaleas. They are the finest shrubberies I've ever beheld. We are the most avid members of the Kirkwall Horticultural Society. I never thought I would live to see the day that anything would surpass the Viscount's juniper. This may be the greatest day of our lives. You must introduce us. Yes, monsieur. Since this is clearly so very important, I will see what I can do. Perfect. Just let me have a minute alone with him, and the key will be ours. My, what a big sword you have. Do they give those to all the chevaliers? So impressive. Lovely party. Well? He doesn't have it. What? He forgot he'd given the key to one of the servants. What kind of guard forgets that he's locked himself out of the castle? Don't worry, Tallis. We'll find this servant. Right. Nothing to worry about. This can still work. So let's find the servant. How many could there be? Well, he is Orlesian. I'm trying to stay positive, you know. Can I interest you in some Antivan olives? Or I have some smoked ham from the Androfels. They say it tastes of despair. Wait, does it really? How can ham taste like despair? Why would anyone eat it if it did? That's what the importer said. They all talk like that. This wine has notes of oak and springtime. This cheese tastes of sorrow. Thank you, miss. None for me at the moment. Nobody has wanted anything. Olive duty is the worst job. I must have offended the cook. I don't suppose we could have a peek at the kitchens. I'd love to see this hopeless dish in all its glory. I don't know. I shouldn't leave my post. I promise we won't tell a soul. Just a quick look. I suppose I could get you a very quick look. The upstairs maids will be so jealous when they find out. Very well. Follow me. I know, right? They treat you like part of the furniture. I'm surprised they don't sit on it. Avoid the cheese plate. Terrible. Have you got the key? I'm usually better at this. She didn't have the key either. This isn't supposed to be so complicated. Don't beat yourself up about this, Tallis. We'll find a way in. I hope so. The servant says she gave it to the Duke's son, Lord Cyril. Let's find him and hope he didn't pass it on to his father. So, Lord Cyril. Excellent. Join us, champion. We were just discussing your famous confrontation with the Kunari leader. You must tell us the tale. It was the talk of Denerim for months. You have never been to Chateau N, yes? Please, allow me to give you this caprice. It's an old custom. My mother spoke often of Leandra. They were great friends when they were young. It's a shame neither could be here. Where are your knickers this time, Perrin? Shut up, you painted shrew! What entertaining manners our guests have. Don't you agree, Hawk? My friend here has been dying to speak with you privately. She's talked of nothing else. For you, Hawk, of course.
But yes, the Regency wallpaper is quite lovely. I agree. I wouldn't say, forget it. That wyvern blood has some kick, doesn't it? This is officially my worst night ever. Not Lord Cyril's type. Maybe he just doesn't like elves. Or women. In either case, you're the answer. He has the key. Go get it. Fireball. What? It's your turn, Hawk. Go on. I guess it wouldn't hurt for me to go talk to him. Please, please try. I think he likes you. So good luck with that. Tell the elf that her pleas are for nothing. She's pretty enough, I suppose. No doubt there are some men who would like that sort of thing. I thought you might be a man of refined tastes. I heard the same of you, Monsieur Hawk. Why don't we talk again after the party? You have it. Tell me you have it. I have it. Good. Then we can find the jewel and get this over with. You don't sound that excited. It's simply been a long time coming. That's all. This jewel is that important to you? Yes, I suppose it is. I want this part of my life finished. This is our best chance, while everyone is occupied. Right you are. Очень странно давать персонажа, типа, которого ты можешь попытаться заромансить в дополнении, учитывая, что, скорее всего, ну, типа, ты уже кого-то заромансил. Либо уже кого-то заромансил, либо если ты начинал проходить дополнение чуть раньше, то, типа, у тебя кто-то уже есть в процессе романса. Короче, я не знаю, как тут романсить. There's no need for you to die today, friend. Just move on. You never saw us. You could have walked away. Is something wrong? I didn't want to kill him. I've seen you kill several men. There are other paths. They do not all need to lead to the same destination. Enough. We're here for the heart. I'd like to do this quietly, alert as few guards as possible. What do you think? Let's do it quietly. We shouldn't get into fights if we don't have to. I'm glad you agree. Let's go. А скрытно это как? This part of the chateau will be crawling with guards. We'll have to try our best to keep out of sight. Or we could try to create distractions, provided you're good at throwing stones. And if all else fails, we'll give them a sharp knock on the head. Right, of course. Just try not to do it all the time. All right, I'm ready when you are. Here, let's move. Стелс. Так, отвлечение при... Ага. То есть они глухие. Хоук может спрятаться от стражи в тени, стражи пройдут мимо, если не начали погоню, не подошли уже слишком близко. Что происходит? Конечно. И хрена механика. Как будто в голуме опять. Ой. Че, когда в тени не могу кидать камень? Вас заметил страж, спрячьтесь в тени, не попадайте в его поле зрения, используйте незаметность. Но я не могу кинуть камень. Где я не туда иду? У него даже зона была. Ну понятно, что там как бы я так вышел еще. А если он вот так кину, например, он как-то по-другому станет?
Ну как, жалеешь, что тебя не пригласили на прием у герцога? Тут все так роскошно и так по-орлеански, интерьеры, общество и еда. А от одной мысли о вине у меня кружится голова. Герцог денег не жалеет, это точно. Я слышал, что он покупает его в Ваушевене специально для торжеств. Целый полк толстых глупых ферлденцев возят бочки с этим вином на гору. Бестолковые не представляют, что груз стоит больше, чем они зарабатывают за год. Так забавно, мы с Фифи видели рабочих, один свалился с горы, разбился у подножия, какая жалость. Просто не могла смотреть, как все это красное вино уходит в землю. А может, это с рабочего натекло? В общем, не важно. Ну, сейчас у меня откадешься способность. Тут я точно не пройду. Лилиана, сыграй песню, под которую удобно прятаться. Да. Блин, Лилиана здесь бы все сделала сама профессионально. Я просто стоял на месте. Я не понимаю, что мне в той... То есть я просто сейчас спрячусь слева, но все равно. А, в этом нет смысла, потому что они разошлись. Класс. Что-то очень странно. А может, я хочу сюда? Can't speak now. I have too much to do preparing the banquet and Leopold's dinner. You don't want to see her with and go hungry. If you need something, ask one of the servants. Well, why are you still bothering me? There's a problem in the courtyard. Something about a poisoned comtesse. The servants were looking for you. A maker's breath. What have those useless elves done now? I suppose I'd better deal with this. Записки повара. Любопытная запись в журнале, которая может помочь вам отравить еду Леопольда. Сегодня утром попробовал новую начинку для блинчиков, кусок лютофиска, несколько ломтиков зрелого сыра и турнепс в большом количестве. Герцога целый день мучил понос, на будущее добавлять поменьше турнепса. Подожди, что? Кусок лютофикса, несколько ломтиков зрелого сыра. Турнепс, ну типа я могу просто много добавить турнепса, что? Вот так. Что он от меня хочет? Несколько ломтиков, я не знаю. Сегодня утром попробуем... Может, я не знаю, задание. Незаметность, книга. Любопытная запись в журнале, которая может вам помочь отравить еду Леопольда. Сегодня утром попробовал новую начинку для блинчиков, кусок лютофикса, несколько ломтиков зрелого сыра и турнепс в большом количестве. Герцога целый день мучил понос, на будущее добавлять меньше турнепса. Что это значит? Кроме как я могу накидать много турнепса. Учитывая, что еще лютофиск должен быть не в таком количестве явно. Что это? Что происходит? 90, нормально? Что это? Что это такое? В жопу. Какая-то просто херня нелогичная. Амулет валяется, нам не интересен. Треснувший обсидиан. Вау. Просто вау. Poor Varric. This hack doesn't even understand punctuation. Not going to happen. И что? И у него ключ, да?
Хоук, можно выйти из стелса. Хоук, выходи из стелса. Тебя никто здесь не обнаружит. Возможно. That should do it. Try not to be seen. Может, сама все сделаешь, профессионал? Ну, типа... Спать. What does Babette want now? Her tea was too cold. Oh, of course. It's either too hot or too cold. Or her bed's either too soft or too lumpy. Nothing is ever just right with her. What a bitch. Что это за дверь? Куда я иду? Дверь. Амулет. Амулет. Ну, мне сюда. You didn't try the cheese, did you? Are you joking? It tastes of despair. I'm not a madman. I can't do that. Закрыто! Чё она в стену смотрит? Я не могу. Технопорников. Someone's out. Here, let's move. Страшнее всего это стелсить в игре с кривым стелсом. Зачем мне это? Ключ от балкона. Типа круг могу сделать? Ну. Он проснулся. О, такой. Ну, типа, что-то. Что-то ушел. Упал. Пошел дальше. Такой, блин. Ей не надо ходить, в этом-то и прикол, она, блин, телепортируется. Вот ей не надо вот то, что я сейчас делаю, делать. You dropped the pie. I'm sorry, monsieur. It's all squashed and one of the hounds took a bite of it. It's really not that bad. Just put it back on the plate and cover it up with some gravy. Профессионально. Амулет. Where did the Duke get this? This was part of a Fog Warrior's amulet. Fenris has mentioned them. I never thought I'd see one. Просто ветер дунул очень резко. Это что? Мне не нравятся вот эти вот картины. Вот что это? Подозрительно было похоже на головоломку. Бро, ну ты, конечно... Я Бэтмен! Твою мать, их тут двое. И они синхронные. Опа. А почему только в одного?
pass out. That's my bloody story. I must be hearing things. Да. Да иди твою мать, я мимо прошел. Эти сундуки не сдались вообще. Блин, я их еще вырубить не могу, типа, наверняка. А у кого вот этого, наверное? Ну-ка, отвернись. Он больше всего похож, да, на капитана. Я показалось тебе. Хоук, крадучка. И чё? It's never as easy as it seems, is it? I swear I didn't know. There must be some sort of switch. Одновременно нажать на переключатель на пол этой комнаты, ну это хорошо, а типа... Что? А, просто ходите синхронно нажимать на вот это, да. Вот это технология. В другую сторону. А. Так, теперь сюда. А просто вниз туда, ну, не идея уровня. А, там сундук. Так, теперь она должна выйти. Хоук должен выйти. Хоук, выпусти женщину. Подожди, а почему так? Ага. Something wrong? I don't know. Yes. Don't fret, my dear. Yes, this qualifies as wrong. It's not over yet. But it is over. I knew who you were the moment you arrived. Assassin. Assassin? I knew it. You did? You've been acting strangely ever since we arrived. Clever man. Have you also deduced that your elven friend is Kunari? You're Kunari? It's complicated. That's what I get for trusting so quickly. Look, I came to stop the Heart from doing something we will all regret. He didn't. Leave him out of this. And waste all the effort I spent luring you here before the Heart's arrival? Don't be foolish. Ase hasatra mas. Mas avas trasukulun. Take them away. The elf was Kunari. And the dwarf has no beard. I know, it made no sense to me either. Maybe they cut her horns off. The Kunari are not a race. They are a religion. What I don't understand is why a Kunari agent would try to kill one of her own people. And why involve the champion? Excellent questions. I expect answers to match. I live to please. You're angry, aren't you? Look on the bright side. The Duke didn't have us killed. That's gotta be worth something, right? Unless he has something worse planned. So that's your idea of making it up to me? Not really, no.
Just trying to cheer you up. You know what would cheer me up? The truth. I am sorry. This didn't work out like I'd planned. Obviously. What was your plan exactly? The one I expected to find is named Salit, a member of the Ben Hasrath, the Heart of the Many. I was told he's here to sell secrets to the Orlesians, and I came to stop him. I suppose I was misinformed. So you came here to stop this Salit from betraying your people? You probably won't believe me, but this isn't a political mission. It's personal. What do you mean? Salit was my best Rathari, the one who recruited me into the Ben Hasrath. My tutor. He's the one who saw my potential, convinced me that I could make a difference. It doesn't matter now. But you said he was selling secrets. He is. Or at least he intends to. One last act of defiance. I can't let him do that. Not when he'll hurt so many others in the process. You mean he'll hurt other Kunari? Not every Kunari is a soldier, you know. There are tens of thousands of farmers, artisans, craftsmen. People who have never hurt anyone. People whose only crime is living. They don't deserve what he's going to do to them. But it's more than my duty to stop Salit. It is my moral obligation. You mentioned the Heart of the Many before, but you said it was the name of the jewel. It's also what Ben Hasrath means. Some people say we're enforcers, that keep the Kunari in line, but that's not it. It's hard to explain. Try. We're the soul of the Kun. We keep its spirit alive and protect it, from both outside and from within. Not every Kunari agrees, nor do they always do what is best for all. The Ben Hasrath remind us of our common goal. That sounds like something the Kunari would really like everyone to believe. It's not always meant to end in violence. There are other paths. They do not all need to lead to the same destination. I probably don't sound very convincing. The way you're talking, it sounds like you're one of these Ben Hasrath. I am. Or I was. Whether I ever am again, I guess that remains to be seen. Is that why you're here? To redeem yourself? Not to them. Doubt is the path one walks to reach faith. To leave the path is to embrace blindness and abandon hope. Another Kunari proverb? She who swallows wisdom in tiny chunks avoids choking. So, did you really involve me just because I had an invitation? You were the only one on the invitation list who wasn't a personal friend of the Montfort family. And you're also the champion of Kirkwall, and a Ferelden with no reason to love Orlais. And what was going to happen when all this was over? I thank you, we go our separate ways. Really? I wouldn't notice a thing? Truth? You're not exactly what I was expecting. I've heard a few stories about you. They don't quite do you justice. Perhaps if I'd done my homework, I would have known more about you. Given you the respect you deserve. Nothing I could do about it now. So, everything you told me was a lie? Not everything. So I just missed the part where you're one of the people I drove out of Kirkwall? You don't need horns to embrace the Kun. What you need is a purpose, a belief in unity, in improving the lot, not only for your own people, but for everyone. You sound like you actually believe that. I do. Nobody is controlling my mind. I'm not insane. Being Kunari doesn't automatically mean you're a zealot. Most Kunari don't even understand humans, why you act like you do. But I grew up among you. I understand perfectly well. Wait, aren't you here to kill someone for the Kunari? I never said I was killing him for the Kunari. So you're improving his lot, perhaps repeatedly? I know it's not easy to understand. After what the Arishok did, I hardly blame you. But just tell me,
can you honestly say there's nothing to improve? Nothing to strive for? We believe in striving together. We may stumble, but that doesn't mean we shouldn't try. I don't disagree. It's who I am. I joined the Ben Hasras because I felt it meant something. Means something. You sound like you're trying to convince yourself. It's been a long time since I talked to anyone about it. I suppose it's not really prison cell conversation. I assume you have some sort of plan. I always have a plan. A good one? Oh, ye of little faith. The first order of business is getting out of here before His Grace decides we would taste good in the soup. Or whatever he has planned. Any ideas? We didn't come here alone, remember? And here we are again, for the 4th time. 5th, I think. What do we do now? Play Diamondback and wait for Hawk to find us? That's it. I'm officially tired of waiting to be rescued. Как? You did that before. You said your friends were coming. Hawk? Что? Get out of here. So, back through the castle, then? There's a better way than fighting through the Duke's entire army. I'll show you. Here's your equipment, Hawk. Laying around in a locked chest. Что? That's the way out I plan to take us through originally. Ничего, о, бро, привет. Чё, на это открой? It's up to you which way you want to go, Hawk. I'll help you either way. Ладно. Окей. My eternal thanks. Охренеть просто можно. Это сколько хитрости надо? 100 иметь? I suppose that means we'll have an army up That's the last of it. When I'm through with this hack, he'll wish he'd never picked up a pen. There's something written on the back of this page, Hawk. Остроухий Ян, пестрые петли в шароуле. Ага, так записали, а? Хорошо, хорошо. Блин, мне такое сегодня приснилось, кстати, но я не расскажу это на стриме. Ни за что в жизни. Это невозможно. Я ни хрена не помню досконально, но я помню один факт, и это разнос. See? Caves. Just got everything from the chateau. The way those rocks look, I don't want to test this path more than once. Ну так... Мне надо не забыть, но там вообще там ядерно. О, мы в обычной классической пещере или нет? Или она чуть-чуть изменена? Стиль просто. А, упыри! Куда побежали? Стоять. Ну, тут как бы такая информация. Не, могу рассказать, просто это запрещенная тема на канале, просто, понимаешь? Вот. There's a lake in the middle of the mountain. The retreat needed to house hundreds of people during the Blight, if not thousands.
Can't do that without fresh water. So they built a lake. Oh, that. I have no idea. So it's underground. They happen. Do only Почему dwarves я know these съезжаю things? влево, вправо, вправо, влево? That's odd. I could swear there was... Там дырки в этих воротах. The Circle are not the only ones who know how to break a mage. The Duke is a fool. His enemy is a posturing, guileless lot. But you are worth testing. Prosper can fight his own battles, and I shall choose mine. Правда думает, что мне можно что-то сделать. Да и в Телеграме это нельзя. Missed! That would have been a nice shot, too. You didn't think I was leaving, did you? В этом уверен на 100%. Bracing? You'd left. Nonsense. I found a way around. I said I'd get you out of here, and I meant it. Let's keep going. The exit can't be much further. Вот у меня ключ. Вот как от этой штуки может быть ключ? Я не понимаю, вот, типа, игровая условность, но как это может прийти в голову человеку? Что типа ты подходишь к воротам, которые просто открываются вверх-вниз через, ну, обычный какой-то механизм, который ты открываешь ключом и можешь взломать, на котором даже визуально нет никакого замка. Вот как? Жетон настоящего автора. Для Варика. There, an exit. And there's the way out. See? I told you I had a plan. It was a good plan. The kind that had an escape and everything. Тюрьма тоже была частью плана? So you could go. There are, however, other options. What did you have in mind? I know you think I lied to you. Well, I did lie to you, but I'm hoping you can look past that. What Salit is going to do will harm so many innocents, my people as well as yours. It's my duty to stop him. Even so, I can't do it alone. Not anymore. Explain what's so terrible about Salit's plan. I can't. Not completely. And yes, I know. That's a hard sell. The information Salit plans to turn over to Orlais won't just hurt Kinari, however. It will harm anyone living in Kinari lands. Even those who fled the Kinari of any race will be condemned to persecution forever. So this isn't just some political scheme? If only it was. I'm not here on some directive from the Qun. I came... Salit was declared Tal Vashoth, but they didn't deem intervention worthwhile. I couldn't agree. I had to try. Doesn't that make you Tal Vashoth as well? No.
The Ben Hasrath didn't order me not to do this, but here I am anyway. I was trying to earn my way back into their good graces. This probably won't help. Why? What did you do? It's not easy being an elf in the Qun. You're not born to it like they are. I've struggled to find that peace, that certainty. I know it's there. I just keep falling short. What about you? Have you ever been a part of something bigger than just yourself? I protect Kirkwall. Or is that not what you mean? It's not the same thing. The Qunari have a vision of what life should be like. Free from pain and fear and doubt. You see tyranny, and I see caring and interest in the welfare of all. Yes, it could be better, but so could human indifference and cruelty. Or do you disagree? Saying the Qunari could be better is an understatement. Maybe. What Salit does won't help. It'll only make things worse. What did you have in mind exactly? Well, we could go back, maybe have some tea with the Duke, get to know one another. Then, just as he starts to trust us, you slip a bag over his head and we drag him to Antiva. I hope you're not serious. Or, we could find out when Salit is arriving and stop him before it's too late. You don't actually think you can finish your mission? Alone? Probably not. But that doesn't mean I shouldn't try. Some things are worth dying for. After everything you've already done, why would I help you again? Because I've got your nose. The Qun taught you that? If I were following the Qun, I would actually have your nose. I suppose that doesn't help. If I had my way, you would never have been this involved in the first place. I see your side. What now? That's up to you. I couldn't force you to help, even if I wanted to. There are two paths open to us. I hope you really do understand what's at stake. Фига. Thank you, Hawk. So we are helping the Qunari? We're helpers. I told you, there are many innocent lives at stake as well. And how many innocents have the Qunari slaughtered? У Фенриса проблемы со всеми вообще. Типа, почему он идет как на показе мод такой? No. You really want to do this again? You filthy turnip! You humiliated me! Persistent. I'll give him that much. Он пытался. Да, в принципе, она не дала ни одного повода себе помогать, кроме, типа, метагеймового дополнения, которое, типа, ну, помоги, окей. Куда я иду? Кто это? Талвазготы. Слушайте, давайте так, она лучше, чем Мэрил. Это факт.
sign of your man, I assume? Talvashoth. Varric? Like Salit, but for sale. He must be close. Господи, у них теперь два диалога одновременно. I call you Hawk. You've probably heard it once or twice. But that's my name. It's not like Daisy. All right. Что за метка? Ну ты попей, может быть. Atas Shokra, Ben Hasrath. Ebala Maras. Bendar Salit Asit. Satarith Barak. Alat Kufir Abaz. Atas Raval. Pana Hedan. Salit is already here. He's meeting with the Duke at the base of the mountain. Then we're going the wrong way. We need to get down there before it's too late. А она останется вообще после типа дополнения, интересно? Хотя вряд ли. Такая, ну ладно, Хоук, спасибо за помощь, я пошла. Б-б. А мы же пришли отсюда, нет? Не важно. Let's get this over with, Canary, before your assassins find us. Already I regret agreeing to spare them. I have chosen my path. That choice should not... Bashera! I am here to facilitate your deal with the Empress. Nothing more. Well, names, Your Grace. It's a list of names. What is the meaning of this? You asked for a weapon. I am providing it. We expected the formula for black powder, dreadnought plans, a map of Cunandar, anything. This
This is useless. Your Grace. Champion. I should have known you would turn up. There's no need for you to die here, Duke Prosper. You dare address me thus, peasant? Peasant. Tell us. I said I would stop you, Salit. And I said I would slay you if you tried. If anyone is to do any slaying, it will be me. Kill them all! You should never have come here, Ferelden! Avoid the venom, but then trust her with everything you want. I warned you about the venom. Did I not? Ну было бы неплохо его отравить, конечно, да, вот для такого дела. Ну ладно. My bed has such poor manners. Did you get a little bird? To me, Leopold! Леопольд. Ой, Леопольд. А у меня есть Карл. Вот кто сильнее. How sweet! He likes you! Excellent, Leopold! Show them your tricks, Leopold! Well done, my friend! Что? Нифига он крутой на самом деле. А чё он отхилился-то? А, ну хотя типа пол хп было у него, пол хп у Леопольда, и у Леопольда они соединили. Видимо так. I hope you enjoy my trap, Ferelden! Новая команда, конечно. Да сколько раз ты это будешь делать подряд? 4, видимо, да? Теперь я в стане. Заберите у меня еще раз управление. Очень нравится, когда так делают. А Карлу похрен, о чем он там стоит. Let me give you a parting gift, dear friends. On my command, you can use this. Turn it toward the chasm. The answer's getting low.
the Empress will hear of this. Orlais will burn Kirkwall to the ground. All of you will die screaming. I swear it. Я послышал, что он сказал "You will die streaming". I would have tried begging for mercy, but that's just me. You bastard! Darn it! Thank you for the lovely party. I'll treasure the belt. And that's why you don't waste your last-minute monologuing. Looks like the Duke has fallen from grace. Atash Varin Kata. If the Duke only knew what he nearly had in his grasp. Thank you. There's no way I could have done this without your help. What's the scroll? This is a list of agents throughout Thedas. Kinari, like myself. Many of them have children, family, friends. They're people you wouldn't suspect. Some have even left a Qun behind. But if this list fell into human hands, they and everyone they know Would be killed. The Arcune believes they knew the risks. But what about the innocents? I couldn't let this happen. So what now? You aren't just going to leave, are you? You think I would fit into your merry entourage? We're hardly merry. Some of us are downright broody. Or so clever we could just die. Maybe some other time, Hawk. I still have a few things to do, but I am grateful. I want you to know that. Maybe those agents should be discovered. I believe in the Qun, but I am not doing this to protect the Kinari. The list doesn't distinguish innocent from guilty. It doesn't show the friends, lovers, children who... Nobody should have it. You didn't mention that Salit was a friend of yours. He trained me. I suppose, in a way, he saved me. I owed him a better death. This was important. You've been so much more than I expected. Such as gullible. No, I wish I'd just told you the truth right from the beginning. That would have been interesting. Oh, before I forget. That was going to be the heart of the many. You'd find a jewel, while I'd go off and find Salit, and be back before anyone was the wiser. I suppose nothing ever goes like we plan, does it? Take care of yourself, Hawk. Maybe we'll meet again, sometime. Let me guess. You haven't seen Talus that Больше ее никто не видел. A safe assumption, given her nature. And who is left to appease Orlais after a duke's murder at the hands of the champion of Kirkwall? Prosper invited it by dealing with Talvashoth, possibly under orders from Empress Celine. Imagine the scandal if that was known. If you believe a Kunari agent. Well, that's the difficult part, isn't it? I don't know why Hawk helped Talus. I suppose she was pretty for a Kunari. Whatever the reason. I doubt it's the last we've seen of her. But what do I know? I just tell stories. Это было очень странное дополнение. Оно мне больше понравилось по структуре, но это было очень странно. Плюс 4, плюс 4, плюс 4. Ну, DLC закончились. Это мы прошли за быстрее даже, получается. Прикол в том, что ни хрена мы игру сегодня не закончим, скорее всего, пошли поговорим с Андерсом, но я думаю, что... Короче, мы выполнили что? Во-первых, Андерс хочет со мной поговорить, у него сейчас, видимо, будет продолжение сюжета. У Варика будет продолжение сюжета. У Мэриль должно быть продолжение сюжета. Плюс сам сюжет. Что как бы... Что как бы не звучит быстро, да? Поэтому, чтобы не спидранить, все равно придется, видимо, уехать на понедельник. Так.
Чё тут? Кого тут? 2 даже, нифига. 2 ветки полностью прокачаны. Что? Куда? Достаточная завеса, что бы это ни было. You will not be disappointed by your faith in me. Но. Leave me. I have preparations to make. Чего? You will not be disappointed by your faith in me. Что? Андерс. Leave me. I have preparations to make. Андерс, алло. Leave me. Андерс, алло. Если я возьму тебя в команду. Leave me. И чё это такое? I have preparations to make. Leave me. I have preparations to make. Почему здесь 2 женщины одинаковые стоят? Что происходит? Leave me. I have preparations to make. Какие preparations? Алло! Ты словил шизофрению, все? Окончательно? Что мне сделать? You will not be disappointed by your faith. Зайти, выйти? Просто, ну, такому не должно быть явно. By now, you must see what an injustice the Templars are. Must I? I see Templars trying to control what they have good reason to fear. But they go too far. Talk to Hawk about his mother. Ask him who went too far. You can't hold all mages responsible for that. It doesn't take all mages to cause this. Only the weak ones. Leave me. А у него ничего больше нет? Ну, типа, у него не должно быть еще квеста после этого. У него очень странный квест закончился. Поговорить с Мередит. Мы просто еще ни хрена не начинали здесь сюжет, я как бы к этому, что типа у нас весь сюжет 3-го акта по факту, плюс еще пара заданий спутников. Это, ну, надолго. Часа 2 еще точно. Может 3. То есть он у меня просто родился заново, потому что. Но у него дальше ничего не будет. Или оно должно быть. И... Интересненько, интересненько. Дальше его квест, основной квест вытекает. Ну, что я могу сделать? Значит так, я не знаю, почему он появился. Он появился, когда я открыл, получается, первое дополнение. Мечище? Я не знаю, там может какое-то говно еще есть на карте в разных локациях, но это уже не особо интересно. Просто я говорю, Варик... Ну, возможно, правда, Варик еще будет по сюжету, Мэриль будет по сюжету. Ну, хрен их поймешь, короче. Можно глянуть. А как я гляну, если я не знаю название? Не важно, короче. Хватит. Хватит. Нормально зайдем, нормально закончим. Ясно? Чтобы не вот это вот сейчас, типа, ай, давай туда, быстрее там зайдем. Типа, а, чё, ой, финальный босс, ура, все, ГГ. То, я не знаю, там еще что-нибудь сейчас появится, я такой, ну типа, я больше не могу. И в итоге, короче, там останется вот столько, я такой... Нам этого не надо, мы выполнили сегодняшнюю задачу. Мы прошли. DLC. Странное дополнение. Типа, Awakening, конечно, объективно лучше был всего. Я не знаю, первое было просто как дополнение, короче, второе было прикольным, но очень странным. Не хочу стрим 8 часов, я хочу все сделать нормально. Просто, ну типа странно получается, окей, да, мы в понедельник закончим вторую часть. Во вторник, видимо, мы начнем Инквизицию, в среду мы продолжим Инквизицию, в четверг Принц Персии, а в пятницу непонятно. А Текен когда-то? Подожди. Текен... 26-го, 26-го это что? Где мой календарь?
Это пятница потом следующая. Но учитывая, что сколько надо будет времени на Инквизицию, это мало имеет значения. Но, короче... Займет это время, ребята, займет. Так что, ББ, короче, ББ. Вот, до понедельника. У меня нет контента на выходные, поэтому у нас на втором канале контент на выходные. Вот. Закончили. Слушай, ну мы нормально, мы очень бодро, мне кажется, все сделали. То есть я не думал, что вторая часть закончится так быстро. Если бы, соответственно, мы, например, всю первую неделю каникульную играли, то, ну, извини меня, мы бы прошли игру уже, мы бы уже играли в Инквизицию, скорее всего. Но так все примерно по плану, как я и смотрел. Вторая часть реально короче, чем первая. Сильно прям короче. Ну, на целый стрим. Даже, ну, больше, учитывая, что, короче, Awakening... Неважно. У меня как будто бы даже появился небольшой азарт зайти в Инквизицию, но я не знаю, что там будет происходить. Я готовлюсь к худшему. Короче, спасибо, что пришли. Хороших выходных. До понедельника. Ба-ба.